Dr. Saima Khan, Conference Coordinator from the Department of English Literature, University of Balochistan, Quetta. Honored to be your host for this special occasion. Today we have gathered to share insights, inspire new ideas, and connect with brilliant minds. I would like to extend a special welcome to all our distinguished guests who are with us today. Dr. Faiz Mohammed, our chief guest, ex-health minister of Balochistan. We welcome you, sir. Professor Dr. Zuhur Ahmed Bazi, Worthy Vice Chancellor, University of Balochistan, Quetta. Professor Dr. Najib Haq, Vice Chancellor, Sardar Muhammad Khan Women's University, Quetta. Professor Dr. Asim Mehmood, Dean and Chairperson, Department of English Linguistics, Government College, University, Faisalabad. President of Linguistic Association of Pakistan, Dr. Muntasir Mehdi. Secretary of Higher Education, Mr. Hafiz Saqib, and Mr. Shabir Ahmad Mehdi, Vice Chancellor, Bolan Medical College, Quetta. Your presence adds here great value to our event, and we are truly grateful to have you with us. Before we begin, we are moving towards the formal proceedings. I would like to invite the President, Linguistics Association of Pakistan, Mr. Muntasir Mehdi, Assistant Professor, Naval University, Islamabad. Sir, please join us on stage. So he may welcome our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Zuhur Ahmed Bazi, University of Balochistan, Quetta. Small correction, please. Dr. Shabir Mehdi is the Vice Chancellor in Medical University, not from college. Thank you, sir, for the correction. Now I request Dean Faculty of Languages and Literature, Professor Dr. Nasib al-Sima, to please come on stage. Ladies and gentlemen, now all of us together welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Faiz Mohammed Khakar, ex-health minister of Balochistan. Sir, I request you to join us on stage as guest of honor. Before we proceed further, I kindly request everyone to rise for the national anthem. Let us honor our nation and reflect on the values that unite. To begin this special occasion with blessings, it is customary to seek guidance and peace through the recitation of the Holy Quran. I now invite Mufti Zuhur to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون وإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين
تبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Jazakallah for the beautiful and serene recitation. May the words of the Holy Quran inspire us all throughout this event. The objective of this year's conference is to highlight and promote the indigenous languages of Pakistan, particularly those of Balochistan, by bringing together renowned scholars, researchers, and experts from around the world. The conference will not only foster discussions and recent advancements, challenges, and opportunities in the fields of linguistics and literature, but also contribute to promoting the soft image of Balochistan on a global scale. This initiative is important in preserving and revitalizing the rich linguistic heritage of the region, showcasing Balochistan's cultural diversity and positioning it as the center of academic excellence. To officially open the conference, it's my privilege to request Professor Dr. Zahur Ahmad, World Vice Chancellor, University of Balochistan. I warmly request him to join us for the opening address. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Dr. Quetta, Chairperson, Linguistic Association, Dr. Musa, please correct me if I'm pronouncing it correctly. Vice Chancellor Saiman from SPK, from Medical University, Dr. Nabil Saiman, Dr. Shabir Sir, Secretary Education, Dr. Syed Sir, Dean Languages, Dr. Simab Sir, esteemed guests, both physically here and I guess you have joined us virtually, they are online. Learned deans, faculty members, and dear students of Assembly. Before I formally open the session and say welcome to our esteemed guests and participants, let me make a small rectification that University of Balochistan does follow all the policy guidelines provided to us from Higher Education Commission. And one of the policies is the policy regarding the disabled students. And you have seen the quota practically today. We have provided to disabled students because you might have seen during the national anthem, few could not stand up because they were disabled. And now it's my pleasure, really, it's a matter of pleasure, but as well, it's a great responsibility for us. In University of Balochistan, with our limited resources, and in current situation, we are celebrating this international conference on languages. I, as a Vice Chancellor, in my personal capacity, and on behalf of my faculty members, my team, welcome all the distinguished guests. And so I'm sure we'll be feeling glad being here in Balochistan, and particularly in the University of Balochistan. Dear students, believe me, this is the best opportunity we could provide to our students
to learn from these experts. Either they are linguistic experts, they are scholars, they are researchers. Last but not least, either they are etymologists. Etymology, they will explain it in next coming 2 days, including today. You will be having so many other sessions regarding, I would rather say the academic session, the research sessions. Worldwide, it has been realized that for the economic development of any country, this is inevitable. Create a strong nexus between communication, media, and trade. So the more we will be having good opportunities to vitalize our local, regional, and national languages, we will be having to impart in the national development of the economy of the country. This is what has been realized worldwide. And this could be the sole responsibility, the purpose, the objective, the goal of this conference today we will be having for next few days. अगर इजाजत हो तो can I make it bilingual, because जब हम language की बात करते हैं तो किसी ने कहा है कि when you talk to someone in his or her native language, the words directly touch the heart. इसकी कई एग्जांपल्स मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी अपनी लाइफ में हैं. I was studying in Turkey, and I could learn a Turkish a little bit. 2013-14 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ गालिबन, आप में से किसी को ट्रैवल का मौका मिला और डोमेस्टिक जहाज पाकिस्तान ने हायर किए थे तुर्की से, और उनका क्रू भी टर्किश था. सफर के दौरान जैसे मैं ऑन बोर्ड होने लगा तो क्रू की एक लेडी मुझे गाइड कर रही थी. शी वाज टर्किश, सीट की तरफ. तो मैंने उसके साथ ग्रीटिंग्स टर्किश जुबान में की, जो थोड़ी मुझे अभी तक याद है. बहुत पहले पढ़ने गया था 1988 में. यहाँ तो बहुत से कम लोग होंगे जो 1988 में पैदा हुए होंगे. वहां अगर हुए भी होंगे तो मानेंगे नहीं. उन्नीस सौ 88 में मैं वहां पढ़ने गया था, थोड़ी बहुत टर्किश सीख ली थी. उस जुबान का फायदा उठाया, उस खातून के साथ टर्किश जुबान में ग्रीटिंग की. उसका मुझे फायदा ये हुआ कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिली, नेक्स्ट स्पेस वाली सीट मिली, कॉफी और जूस भी सर्व किया. So when you talk to someone in his or her native language, होता है, आपके कनेक्शंस के साथ डेवलप हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है. मेरे ऑफिस में भी जब मेरे बलोच या बरामी दोस्त आते हैं तो मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ. शिबिर शावानी बैठा हुआ है, मैं कहता हूँ बरक कना खन कना उस कना लड़ी. कितने मजेदार अल्फाज है. इवन मैं अपने घर में अपने बेटे को जब कहता हूँ ज़ोर खबर होगा, उसके फेस एक्सप्रेशन और होता है. जब मैं उसको कहता हूँ ज़ोर खबर होगा, फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है. टेक्नोलॉजी का ये जो लफ्ज है ना, ये इस वक्त बैठे मुझे तो इनके सामने बात करनी नहीं चाहिए, ना मेरी फील्ड है. ये बेसिकली आपको अल्फाज की हिस्ट्री या उसके ओरिजिन के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि एक लफ्ज उसकी मीनिंग वक्त के साथ साथ कैसे बदल गई. उसकी एक एग्जांपल, पश्तो का जब वो किसी से मिलते हैं, चूंकि आज लैंग्वेजेस की बात हो रही है तो मुझे इजाजत है कि मैं हर जुबान में थोड़ी थोड़ी बात भी करूं, कोई सेंटेंस भी बोलूं. पश्तो में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं स्टेरिकस. आप एटिमोलॉजी को ध्यान में रखें, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, और वक्त के साथ साथ उसकी मीनिंग कैसे चेंज हुई. इस एक लफ्ज के अंदर ही पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी. और 5 मिनट के बाद आप भी कहेंगे यार कि वी आर एक्सपर्ट्स इन एटिमोलॉजी, क्योंकि जरूर ब्राजील ने हमें एक ऐसे एग्जांपल बताया. ये लफ्ज है स्टेरिकस. इसका मतलब है इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि नेवर गेट टायर्ड, कभी ना थको. अब ये दुआ भी है और वक्त के साथ साथ बददुआ भी बन गई. दुआ इन सेंस कि जब आप किसी से मिलते हैं आप उसको कहते हैं कि यार स्टेरिकस से नेवर गेट टायर्ड,
जिंदगी में इतनी मेहनत करो, काम करते रहो, तरक्की करते रहो, डेवलपमेंट करते रहो, कभी आपको थकावट महसूस ना हो। कितनी अच्छी दुआ है, स्टडी मस्ट। लेकिन जिससे आपकी बनती नहीं है ना, आप उसको भी कहेंगे स्टडी मस्ट। लेकिन अंदर मीनिंग क्या होता है? ये होता है कि अल्लाह आपको इतनी हिम्मत ही ना दे कि आप अपनी जगह से उठ के जाएं, कोई काम करें, मेहनत करें, उसके बाद आप थक जाए। दिस इज एटमोलॉजी। सर अगर मैं गलत हूं प्लीज ठीक कीजिएगा, आप तो नमक से आए, आपको पता है, मुझे इन चीजों का नहीं पता। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत पहले जब मैं स्कूल में था और हमें अंग्रेजी पढ़ने का शौक था, मैं कहीं अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था, हमारे टीचर ने एक दिन हमसे सवाल किया कि व्हाट इज मदर टंग। आपने बताया कि जो जुबान माँ बोलती है वो ही हमारी मदर टंग है। किसी ने कहा मैं पश्तो हूँ तो मेरी जुबान, मादरी जुबान पश्तो है, किसी ने बलोची। मुझे उस टीचर के अल्फाज याद है, शी सेड कि द मदर टंग इज द लैंग्वेज इन व्हिच यू थिंक एंड यू ड्रीम। अच्छा, फिर एक और उसने टेक्निक बताई हमारे टीचर ने कि आप जब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कोई भी जुबान सीखना चाहते हैं, तो हर वक्त जो भी चीज देखते हैं आप उसके बारे में अंग्रेजी में सोचना शुरू करें। थिंक फॉर दैट इन इंग्लिश। इतने लोग बैठे हैं, सो मेनी पीपल आर हियर, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, वी आर हियरिंग द वॉइस ऑफ द फैन। इस तरह हर चीज है, सोचते रहे। मैंने इतनी ओवर थिंकिंग की कसम से एक दिन मैंने ख्वाब अंग्रेजी में देखे। अगले दिन सुबह उठा, मैं कंफ्यूज था कि मेरी मादरी जुबान क्या है, पश्तो है या अंग्रेजी। कहने का मकसद ये है, ये जो दो चार टिप्स दे रहा हूं, आपकी जिंदगी में इस तरह की बहुत सी चीजें आएंगी। सर हम चाहते हैं आप और आपके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली दोस्त हु हैव जॉइंड अस ऑनलाइन, दे आर फ्रॉम different countries. I know one from Japan, and rest I'm not sure, maybe from Australia and China. So you people are requested, at least whatever you know about language, linguistic, because it's a science, please do share not only among yourselves, among experts, but please do enlighten our students. After 2 days, we will be successful not because we had a so graceful occasion here, but because our students have learned so many things. And then and now, I'm thankful to you once again. Thank you very much. Highly grateful, Honorable Sir, for your enlightening and thought-provoking address. Your words have truly set the tone for this conference and have inspired us to think critically, innovate boldly, and collaborate meaningfully. Over the years, Linguistics Association of Pakistan has become a hub where the world's finest minds come together to share, discuss, and dissect the intricacies of language, literature, and their evolving intersection in a global context. Therefore, I would like to invite the President of Linguistics Association of Pakistan, Dr. Muntazir Bihti, Assistant Professor, National University of Modern Languages, Islamabad. Sir, please join us for your welcome note. Technical leadership. I remember I came here twice or thrice. I had meetings with the dean, with Dr. Zishan, Dr. Najia. So they were all really working very hard for this conference. But first of all, I just wanted to appreciate the Vice Chancellor. And frankly speaking, while I was sitting here, when the Vice Chancellor entered, so I thought, ये कोई assistant director है, because he's so young. I could not imagine he could be the Vice Chancellor. So apologies for that, sir. I would like to appreciate the dean. He has been working day and night with our team. I would like to also appreciate Dr. Zishan in particular, and Dr. Salman, Dr. Najia. They were really working well with our team
day and night we were planning. At the moment, we can see that people are sitting in the conference hall and there are some guests present here. But behind that, there is a lot of effort that has been put in by the faculty members of this university. I am also thankful to the chief guest, today's chief guest, ex-Health Minister Sir, Secretary Education Sir, our Vice Chancellor, SVKU, or Malik Allah Sir, he is from all the way from Lahore, and other members from other parts of Pakistan and from Balochistan. Or in particular, in Linguistics Association of Pakistan, our member, Board of Governors, Professor Dr. Asim Mahmood Sir, actually he leads all conferences. So this is the 10th conference. So he will be announcing our 11th conference in tomorrow or today during a session that is going to be held in Karachi. Now coming to this point of language and linguistics, Nelson Mandela actually said this thing. The worthy Vice Chancellor was talking about that. कि अगर आप मुझसे उस जबान में बात करें जो मुझे आती हो, तो वो अल्फाज मेरे दिमाग में जाते हैं और मुझे आपकी बात समझ आ जाती है. लेकिन अगर आप मुझसे बात करें उस जबान में जो मेरी माँ की जबान है, जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, तो वो अल्फाज मेरे दिल में घुस जाते हैं. So that is why actually Linguistic Association of Pakistan is striving for all the languages of Pakistan as per the ethnologue, the international document where all the languages have been documented. In Pakistan, at the moment, there are 72 languages. In some versions, it is 78, in some it is 72. And according to them, in next 3 to 4 years, 37 of them will die. वो खत्म हो जाएंगी. Why? Because we do not speak our own languages. We need to focus. अगर आप language की जो researches हैं उसमें देखें, तो first ये कहा गया कि if you are teaching in classrooms, you should speak English. Direct methods से पढ़ाएं, in particular when you're teaching English. But then we had a concept of interlanguage, and now there is a new concept which is called translanguage. So, उसमें ये है कि in one you teach language, but in the other actually you teach concepts. So the basic purpose of education anywhere is teaching concepts. Therefore, I would also once again appreciate the University of Balochistan for having dean languages. There are now many universities in Pakistan where they are focusing on languages. And in particular, I would say like Balochistan is diverse as far as languages are concerned. Particularly all those languages, mainly which are spoken in Pakistan, they are also spoken in Balochistan. Like we can find here people who speak Balochi, people speak Pashto. In some parts of Balochistan, people speak even Saraiki. And Barabi is there, Barohi is there. And similarly, please forgive me if I forget some names of important languages spoken here in Balochistan. So basically, for University of Balochistan, it's an ample chance. At the moment, UNESCO, they have declared 2022 till 2032 as a decade of languages, preservation of languages. आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो हमारे यहाँ हम बहुत ज्यादा ज़बानें बोलते हैं, इसके अंदर एक अट्रैक्शन है, इसके अंदर एक चार्म है. अगर इस वक्त फोटोग्राफर फोटोज बनाए, जिस तरह स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जस्ट लुक एट योर ड्रेसिंग स्टाइल्स. वी आर हैविंग डाइवर्स ड्रेसिंग स्टाइल्स. जिस बंदे ने बाइलिंगुअलिज्म की थ्योरी बनाई है, उसका नाम है पॉपलैट. आप हैरान होंगे, उसने ये थ्योरी एक बच्चे के ऊपर बनाई है, सिर्फ एक बच्चा. उसको वो ऑब्जर्व करता रहा, और जब वो बच्चा 3 या 4 साल का हुआ, तो उसने एक ऐसा लफ्ज बोला जो उस लैंग्वेज में नहीं था, किसी और में था. तो उसने शोर मचाया, ओ बाइलिंगुअलिज्म, दो ज़बानें होगी. अब थोड़ा सोचे, इंग्लैंड में तो सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो वहां तो कोई पंजाबी स्पीकर नहीं है, कोई पश्तो स्पीकर नहीं है. देयर आर सर्टेन डायलेक्ट्स व्हिच आर क्लोज टू इंग्लिश. अगर आपने पिगमेलियन पढ़ा हो
اس میں وہ کوکنی ڈائلیکٹ آپ نے لٹریچر میں پڑھا ہوگا. تو ایکچولی سملرلی جتنے بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، اگر آپ آسٹریلیا جائیں، نیوزی لینڈ دیکھیں، کینیڈا جائیں، امریکہ دیکھیں یا انگلینڈ آپ جائیں، تو دیر پیپل ہو اسپیک انگلش. الحمدللہ پاکستان میں ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کو 4 زبانیں لازمی آتی ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ زبان جو اس کی ماں ہوتی ہے. نمبر 2 وہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کو میڈم اردو میں پڑھاتی ہے. پھر مولوی صاحب گھر آتے ہیں تو وہ قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم انگلش کی ABC بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ our children right at the age of 3. یہ ایک لطیفہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ بھی ہے. پاکستان کے اندر ایوری انڈیویجول اسے 5 زبانیں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بول لیتے ہیں بیکاز وی آر ڈائیورس کمیونٹی. اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے. سو دیر فور آئی وڈ سجیسٹ پرٹیکولرلی فرام دس پلیٹفارم the platform of the University of Balochistan کہ پلیز اپنی جو آپ کی مادری زبانیں ہیں ان کو بولنے سے گھبرائیں مت، ان کو پروموٹ کریں. اچھا میں obviously فیلنگ ہیپی، ہمارے دوست پیچھے بیٹھے تھے ہمارے، تو یہ کچھ پرووربس ہیں ان کو انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے اور پھر کسی اور زبان میں بھی ٹرانسلیٹ. دیٹ از گڈ تھنگ. یہ جو پرووربس ہیں اگر آپ BS کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پلیز ٹرائی ٹو فگر آؤٹ، فائنڈ آؤٹ وہ پرووربس جو آپ کی زبان میں بولے جاتے ہیں. And then try to find a match in Urdu, try to find a match in English. This is only possible that we can globalize our languages. اب دیکھیں انگلش تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، تو کیا آپ لوگ بلوچی کو بھی لوگ پڑھتے ہیں؟ کیا براہوی کو لوگ پڑھتے ہیں؟ کیا پشتو کو لوگ پڑھتے ہیں؟ سندھی کو لوگ نہیں پڑھ رہے تو this is our fault. The culture, the knowledge that we have in our languages, frankly speaking, یہ کلچر یہ نالج دنیا کے کسی ملک کے پاس شاید نہیں ہے. جو کہانیاں ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کے دادا ابو زندہ ہیں، جیسے کہ سر کہہ رہے تھے اگر آپ 1988 میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نہیں بتائیں گے کہ میں 1988 میں پیدا ہوا ہوں. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں 1988 کب گزرا تھا، مجھے بھی پتہ نہیں اس کا اتنا زیادہ. تو آپ اپنے اگر دادا جان زندہ ہیں آپ ان سے کہانیاں سنیں پرانی. And if you are a student of English, literature or linguistics, write those stories in English اور ان کو چڑھا دیں سوشل میڈیا میں. تو ایک بندہ پڑھے گا، 2 لوگ پڑھیں گے، a day will come you will see کہ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرنے شروع کر دیں گے because people in the world they're trying to find out some good narratives, some good stories. Unfortunately we have failed to do that. Now another point جو سر بات کر رہے تھے etymology کی، یہ الفاظ کیسے بنتے ہیں. لنگوسٹکس کے اندر we teach کہ نیو ورڈز کیسے بنتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کوائنیج کا ہے. کوائنیج یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک نیا لفظ ویسے ہی بنا لیتے ہیں خود سے ہی. ایک اس میں ہوتا ہے you make words when you combine 2 words یعنی hybridity اس کو کہا جاتا ہے. تیسرا اس میں ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے borrowing، آپ الفاظ کو بورو کرتے ہیں. You know انگلش لینگویج کے اندر بہت سے الفاظ they have taken although it's an offshoot of German and French. But many words English has taken from Arabic. میں 2-3 ایگزامپلس آپ کو لیتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں ایڈمرل، فوج کے اندر ایک نیوی میں ایڈمرل ہوتا ہے. This has come from the Arabic word امیر البحر. تو وہ امیر البحر جو ہے وہ ایڈمرل بنا ہے. آپ انگلش میں دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں نا ارتھ، تو آپ عربی کیا کہتے ہیں؟ ارتھ، الارض. تو Arabic actually is known as the grandmother of most of the languages. تو اس کو کہا جاتا ہے borrowing. اب جو ہائبرڈ ہوتے ہیں کچھ ورڈس وہ کیسے ہوتے ہیں؟ دے کین بی ہائبرڈ ود ان 1 لینگویج اور ود ان 2 لینگویجز. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ڈبل اور روٹی یہ کس زبان کا ورڈ ہے. آپ لوگ ڈبل روٹی کھاتے ہیں نا سارے، تو ڈبل انگلش کیا ہے، روٹی اردو کیا ہے، ہم نے اس کو ڈبل روٹی کرنا شروع کر دیا. تو یہ ورڈ ایک قسم کا پوائنٹ بھی دیا گیا ہے اور یہ کیا ہے، ہائبریڈیٹی بھی ہے، انٹیگریشن بھی کی ہے 2 لینگویجز کی. جیسے آپ دیکھیں چل کرنا، چل اور ڈیلیشس چیز کھانا، آپ کہتے ہیں جی چلیشس، یہ چل کرتے ہوئے ڈیلیشس چیز کھانا. تو یہ کیا ہے، ہائبریڈیٹی ہے. اس طرح سے بھی ورڈز بن جاتے ہیں. سو ایکچولی وی نیڈ ٹو سی دی اوریجن آف ورڈز. یہ ورڈز سو دیر از اے ہسٹری وی ٹیچ، اٹس اے سبجیکٹ دیٹ وی ٹیچ کہ ورڈز کیسے بنتے ہیں. So since I was given instructions we need to talk about it, so this is actually how we make words. And I tell you
اس کے اوپر میں ایک ہمارا پلان بنا ہوا ہے. وی آر ریسرچنگ آن دس ایسپیکٹ. آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ اپنے دادا جان سے کہیں کہ اپنی لوکل جو نیٹو زبان میں گفتگو کریں, آپ اس کو ریکارڈ کریں. پھر آپ خود اسی ٹاپک پہ اتنا ہی وقت بولیں, پھر اس کو لکھیں. You will find a drastic change in linguistic and lexical choices. آپ کے دادا جان بھی جو الفاظ ہوں گے شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. Why? ریزن یہ ہے, we are too much and we are more motivated towards others languages and we are less motivated towards our own languages. میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ if you kill an Indian, you kill the Indian culture also. The moment you forget words, آپ دیکھیں نا آپ کی زبان کے اندر ایک جو ورڈ ہے اس کے اپنے اپنے میننگز ہیں. اب انگلش میں وضو کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایبولوشنز. یہ ایبولوشن وضو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ایبولوشن ہیز another particular type. جن لوگوں کی یہ انگلش زبان ہے ان کے یہاں ایبولوشن کے خاص پارٹس کو بھولے گا نام. When they go to their worship places. But in English, you cannot call it the unview for evolution. وہ غلط ہے. That has to be wuzu. اب یہ ہوتی ہے cultural and religious aspects of language use. So actually we need to work on it. The teachers who are teaching languages actually, particularly they need to put more focus on it. I was just, Dr. Asim basically, as I was just talking about him, I would suggest right now, اگر پاکستان میں 2-4 لوگ ریجنل زبانوں پہ کام کر رہے ہیں, he is one of them. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بچا لے جائیے سارے بچا لیں. ایکچولی آپ کو یہ دیکھنا ہے, مثال کے طور پہ انگلش میں ورب کی 6 فارمز ہوتی ہیں. انفینیٹیو, بیس فارم, پریزنٹ, پاسٹ, پاسٹ پارٹیسپل اینڈ پریزنٹ پارٹیسپل. یہ 6 فارمز ہیں. آپ لوگوں سے میرا سوال ہے, آپ کی جو بھی مادری زبان ہے آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کی جو مادری زبان ہے ورب کی کتنی فارمز ہوتی ہیں. جو جواب دے دے گا میں مان جاؤں گا, اس کو نہیں پتا ہے ان چیزوں پر. پاسٹ ٹینس, اچھا جیسے انگلش میں آپ دیکھیں ریگولر اینڈ ارریگولر وربز ہوتے ہیں, تو کیا آپ کی زبان میں ریگولر ارریگولر وربز ہیں؟ کیا آپ کی زبان میں ریگولر ارریگولر ناؤنس ہیں؟ سو ایکچولی وی نیڈ ٹو ورک الاٹ اینڈ آئی وڈ سجیسٹ ڈین صاحب ان پرٹیکولر آئی وڈ ریکویسٹ تھرو دا وائس چانسلر کہ آپ اپنی زبانوں کے حوالے سے ایک منتھلی نیوز لیٹر نکالیں اور اس پہ 0 ایکسپینسو ہیں. اسٹوڈنٹس میں اپنے پیپر لکھیں, اپنی زبان پیپر کوئی نہ کوئی چیز لکھیں, ڈین صاحب کو جمع کرا دیں. ایک اسٹوڈنٹ ہو وہ اس کو سیٹ کر کے اس کو ڈیجیٹلی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں اینڈ دین شیئر اٹ among people. Very simple. You will find out very important words regarding that. The last point regarding that was my keynote. Usme there is a research that I have conducted that mostly students they do not participate in the classroom and teachers also ignore them. Isko research ki term mein hum kehte hain resistance from students. So students when they resist in the classroom, teachers they also ignore them. And usually such students they sit they are backbenchers. So I would suggest that, like my research has suggested and recommended this thing, that teachers they need to put more focus on students and they need to make every student interact in the class and they need to look at those students who do not participate in the class. In particular, speak to them, talk to them in the class, ask them to talk about the previous class. And one thing which is the recommendation of my study was that most of the teachers کلاس میں اپنی کہانیاں سناتے ہیں اسٹوڈنٹس کو نا, اپنے آپ کو ہیرو کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں جب میٹرک میں تھا تو میں نے پہاڑ اٹھا لیا تھا, پھر جب میں انٹرمیڈیٹ میں آیا تو میں نے 10 بندوں کو ایک موقع سے ختم کر دیا تھا اور میں نے ایسی شاعری کی, میں نے یہ کیا. I usually say one sentence کہ we all are heroes in the end but the world is full of villains. آپ دنیا میں جہاں دیکھیں نا آپ کو ولن نظر آتا ہے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ہیرو نظر آتے ہیں. So therefore, there need to be a middle of the road approach in the classroom. Less focus needs to be given. Apni stories sunaye in order to inspire students, not in order to portray yourselves as heroes of this society. Our students are, up to Gen Z, se bhi aage kam nikal chuke hain. So they know all these things very well. So finally, I would like to appreciate the administration, the faculty members, the students, and I wish best of luck to the presenters. We'll have a lot to learn during this conference. The speakers, they will be
giving their own, presentation, their talks, and we'll be learning from them. So we are around you people. If there's anything we can do, we are ready. And if there's anything that Linguistic Association of Pakistan can do for any university, we usually say for Pakistan, and in particular, I say if any help is required from there to the universities of Balochistan, we are available on priority. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mujib. Your words emphasize appreciation and motivation, setting a positive and forward-thinking mood for the rest of the event. Moving towards another chief guest, our conference chair, Professor Dr. Nasibullah Samar, Dean Faculty of Languages and Literature, with a wealth of experience and a true visionary in languages and literature. We are excited to hear his thoughts about this multilingual conference. सर हमें खुशी होगी कि आप तशरीफ लाएं और अपनी कीमती ख्यालात का इज़हार करें. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor, University of Balochistan, Dr. Zohur Ahmad Wazir, Chief Guest, Dr. Faiz Mohammed, Dr. Sahab, our President, Dr. Muntazir Mehdi Sahab, हाल में बैठे हुए सेक्रेटरी एजुकेशन साहब डॉक्टर शबीर रेड्डी साहब और इस विषय के वाइस चांसलर मैडम शबीदा साहिबा और आप सबको मैं पश्तो के एक शेर से वेलकम कहूँगा. शपडागा ज़रगिराज़ी मुल्गुरु शपडागा ज़रगिराज़ी मुल्गुरु स्त्रीकी पहुलु बड़ो नदलनीश. यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान वाहिद इदारा है पाकिस्तान में, शायद वर्ल्ड में भी, कि यहाँ पे ज़बानों के हवाले से यहाँ पे हमारे साथ 7 ज़बानों के डिपार्टमेंट मौजूद है. यहाँ पे जो गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हमारे पास बलोची, बरावी, पश्तो, फारसी, उर्दू, इंग्लिश और इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इसके साथ चाइनीज स्टडी सेंटर भी हमारे पास मौजूद है. मैंने ये जो कॉन्फ्रेंस टाइम का हो रहा था, डॉक्टर मेहदी साहब ने कहा था कि हम इंग्लिश लिंग्विस्टिक के हवाले से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करेंगे. मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं पश्तो डिपार्टमेंट पश्तो लिटरेचर का आदमी हूँ और यहाँ पे हमारे साथ जो बलोची, बरावी, फारसी और अदर लैंग्वेजेस है, उनके लिए लेब की तरफ से हम मल्टी लैंग्वेज या कम से कम लिटरेचर को इसमें शामिल कर लेंगे. तो शुक्रिया डॉक्टर मेहदी साहब का कि उन्होंने ये मान लिया है. डॉक्टर मेहदी साहब से मैं एक और अर्ज भी करूंगा, जो लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जहां तक शायद मेरे इल्म में कमी हो, ये इसमें सारे वो टीचर, वो एक्सपर्ट शामिल है जो इंग्लिश से मुतल्लिक है, जो अंग्रेजी से. डॉक्टर साहब, आपने यहाँ ये बात मान ली है कि हमें अपनी मादरी जबान में ही आगे बढ़ना है और आगे बढ़ सकते. इंग्लिश के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. बात तो वो हो कि हम अपनी जबानों के लिए करें, हम अपनी जबानों में काम करें. जिस वावल का आपने कहा कि कोई बताएगा कि पश्तो में कितने वावल है, बरोड़ी में कितने वावल है, बलोची में कितने वावल है, यही अलमिया है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जितने भी लिसानियात के माहिरीन हैं, वो दूसरे ज़बानों के लिए तो काम करते हैं. वजह ये है कि उनमें मौके हैं, उनमें उसके साथ उनकी चाह मिलती है, श्योरिटी मिलती है. लेकिन यहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं. कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम एहसास से कमतरी में चले जाते हैं.
جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں بیسٹ ڈیل فیکلٹی پہ، میں جب بیٹھتا ہوں یہ پلانٹ یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیکلٹی کے ڈین ہے، یہ سائنس کے ڈین ہے، یہ لنگوسٹک کے ڈین ہے. مسئلہ یہ ہے جہاں پہ ہم اپنی زبانوں کو تیسرے درجے کا درجہ دیں گے تو ہماری قومیت، ہمارے اقوام بھی تیسرے درجے کی میں چلی جائے گی. وہ جو بات انہوں نے کہی ہے، جہاں ہم خواب دیکھتے ہیں، جہاں ہم سوچتے ہیں، وہ ہم اپنی مادری زبان ہی میں سوچتے ہیں، اپنی مادری زبان ہی میں خواب دیکھتے ہیں. جب ہم تخلیق کرتے ہیں، میرا کی نوٹ جو ہے مقالہ جو اسی پہ ہے کہ لفظ معنی کیسے لفظ کی معنیت کیا ہوتی ہے، اس کے پس منظر میں ان کا ثقافت موجود ہے، ان کی معاشرتی زندگی موجود ہے. یہ ڈاکٹر مہدی صاحب سے ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان لنگوسٹک اسٹیشن میں ان زبانوں کے لوگوں کو بھی لے، ان کے ایکسپرٹ کو بھی لے، تاکہ یہ جو انگریزی کا جو علم ہے وہ ان زبانوں میں بھی ٹرانسفر ہو، یہاں پہ بھی آ جائے. ہمیں کہا جاتا ہے، ویسی صاحب بیٹھے ہوئے، ویسی صاحب کے اس میں آؤں گا کہ اس کانفرنس کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ کے 50 اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے 10 ٹیچر ہیں، 4 اسٹوڈنٹ اور 10 ٹیچر، یہ ایچ ایس سی کا ٹیچر ریشو آپ دیکھ لیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کے آپ اس میں تو پورے نہیں اترتے، یہ نہیں دیکھتے. کیا اس زبانوں کے ثقافت کے امین ہیں، ہم ان زبانوں کے تاریخ کے امین ہیں، ہم ان زبانوں کے جو لٹریچر ہے، جو ادب ہے، جو انگریزی ادب بھی انہی زبانوں پہ بات کرتی ہے، انہی زبانوں سے بات کرتی ہے. آپ جا کر دیکھ لیجئے ہمارے جو ایم فل پی ایچ ڈی ان مادری زبانوں میں، یا جس کو میں تو قومی زبانیں بھی سمجھتا ہوں، ان کو کچھ لوگ ان کو علاقائی زبانیں سمجھتی، یہ علاقائی نہیں، ہماری قومی زبانیں ہیں. ان قومی زبانوں میں جو کام ہوا ہے شاید کسی زبان میں ہوا ہو. ہم کیوں احساس مختلف میں مبتلا ہو کر اردو بولنا چھوڑ دیتے ہیں، پشتو بولنا چھوڑ دیتے ہیں، برہوی بولنا چھوڑ دیتے ہیں؟ علم زبانوں میں نہیں ہے، علم کچھ اور ہے. اگر میں شرم محسوس کروں، میں ایک سیمینار میں گیا تھا سندھ یونیورسٹی جامشورہ میں، وہاں پہ جب مقالے پیش ہو رہے تھے تو میں نے کہا، باقی لوگوں نے مقالے انگلش میں پیش کیے، میں نے اردو میں نے کہا میرا مقالہ اردو میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے مجھے اردو بھی نہیں آتی. جب مقالہ میں نے پیش کیا، وہاں پہ جب پوچھا گیا کہ کون سا مقالہ اچھا تھا، تو وہ جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے میرے مقالے کو منتخب کیا. میرا مقالہ اچھا نہیں تھا، وہ میری بات سمجھ رہے تھے جو میں نے اردو میں کہا. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے سارے انگلش سمجھتے ہوں گے، مجھے نہیں وہ کسی انگلش نہیں سمجھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اگر انگلش کی بجائے وہ اردو سنیں گے تو وہ صرف ڈائریکٹ سنتے رہیں گے، وہ ترجمے کے اس سے بچ جائیں گے، وہ بات سمجھ رہے ہوں گے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات، جب ہم کانفرنس کا انعقاد کر رہے تھے تو جب آپ کی ٹیم ہوتی ہے اور ان کا کیپٹن ہوتا ہے، سب سے زیادہ کردار کیپٹن کا ہوتا ہے. جب وہ اپنے کھلاڑیوں کو کہتا ہے کیا اپنا بیسٹ دے، میں آپ کے ساتھ ہوں، قدم قدم پہ نہیں روکتا، کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. جب وہ اپنے کھلاڑیوں پہ اعتماد کرتا ہے کیا آگے بڑھیں، آپ جائیں تو آپ کر سکتے ہو. ڈاکٹر ظہور صاحب جب آئے، جب ہم نے یہ اس کے سامنے رکھا کہ ہم یہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو اس نے صرف ایک بات کی کہ آپ آگے بڑھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے. اور میرے 25 سال سروس میں یہ پہلا کانفرنس ہے جو یہاں انٹرنیشنل سطح پہ ہوا ہے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے کیپٹنشپ. سائنس کا آدمی ہے، سائنس کے آدمی نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، تو ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے. اس کانفرنس میں آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے.
یہاں پہ جو تحقیق ہوئی ہے آپ یقین کریں جتنے بھی محققین ہیں آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زبانیں مرتی کیوں ہے اور زبانیں زندہ کیوں رہتی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہے جو ہمارے اسکالرس ہیں جو مختلف ملک کے مختلف یونیورسٹیوں سے آئے ہیں اور باہر کے جو ہمارے ساتھ ہوں گے تو یقین کریں آپ بہت کچھ لے کر جائیں گے بہت کچھ لے کر جائیں گے. اور ایک میرا یہ ہے کہ پالیسی کے حوالے سے ہم لنگوسٹک پالیسی جب بناتے ہیں پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس زبان میں پڑھانا ہے. اس پہ جو لسانی ماہرین ہیں وہ بولتے تو ہیں جس طرح ڈاکٹر مہدی صاحب نے کہا جب ہم بولتے ہیں تو ہیرو ہوتے ہیں جب ہم عملی کام کرتے ہیں پتہ نہیں کہ ہم کو ویلن بن جاتے ہیں. وہاں پہ ہمارے نہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. جب تک آپ کی تعلیم آپ کی مادری زبانوں میں نہیں ہوتی تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. تخلیقی صلاحیت جو ہوتی ہے آپ کا جو قومی شعور ہوتا ہے وہ آپ کی قومی زبان میں موجود ہوتا ہے. جب تک آپ کی تخلیقی صلاحیت ابھر کے سامنے نہیں آتی آپ کچھ بھی کریں آپ کہیں بھی جائیں آپ ایک اچھے تخلیقات نہیں بن سکتے. تخلیقات سے مقصد یہ ہے کہ آپ سائنس سے بھی تخلیق کرتے ہو آپ مختلف شعبوں میں تخلیقی صلاحیت کے حامل ہوتے ہو اور تخلیقی صلاحیت ہمارے 5 سال کے بعد ہمارے بچے پہ تخلیقی صلاحیت کو مار دیا جاتا ہے. وہ جس پیپر سے جاتا ہے گھر میں پنجابی سندھی پشتو بلوچی پڑھتا ہے بولتا ہے جب اسکول میں جاتا ہے ایک دم ان کے معلومات سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ایک نئی زبان آ جاتی ہے. وہی بکری ہوتی ہے گھر میں دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ تو بکری ہے اس کو اپنی زبان میں پتا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر اس کو کہتے ہیں کہ یہ بکری وہ حیران ہو جاتا ہے کہ گھر میں ماں تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور ٹیچر کچھ اور کہہ رہے. ان کے 5 سال کے جو معلومات اور بچے 7 سال تک جتنا سیکھتے ہیں باقی عمر میں جتنے سیکھتے ہیں وہ 7 سال کے برابر ہوتے ہیں. تو کوشش کریں جو ہمارے پالیساز ادارے ہیں جو پالیسی بناتے ہیں جو پالیسی اس میٹنگوں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہاں پہ پہنچے تھے کہ زبان لسانی منافق نہیں پھیلاتا زبان قومی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. We are thankful to you, respected sir, for setting the tone for what promises to be an inspiring and productive conference. As we embark on the sessions ahead, let us carry forward the valuable insights you have shared. Ladies and gentlemen, we have special efforts from some of the most distinguished figures of our province. Please welcome former Health Minister of Balochistan, Dr. Quetta, for his words of encouragement and support. Sir, please honor us. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میرے اساتذہ میرے کلیگ میرے دوست میرے بیٹے میری بیٹیاں اور سینئر مہمانوں کی پرمیشن کے ساتھ تھوڑے سی باتیں کروں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ باتیں کچھ تلخ ہوں گی اس کے لیے میں شروع سے ہی جو ہے تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. تلخ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے اچھے موقع پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو زبان کے حوالے سے لینگویجز کے حوالے سے 2 روزہ کانفرنس ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس رکھوں کہ پوائنٹس آف ڈسکورس ہو جو انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا ذریعہ بنے. کیونکہ مجھے رات کو میں نے اپنے دوست میرے دوست آپ کے دوست آج کل سب کے دوست گوگل نے مجھے بتایا
کہ لینگویج کی 4 پرپز ہے. ایک ہے کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا. تیسرا یہ کہ ان آئیڈیاز کے لیے جو ہے وہ آرگیو کرنا. اور چوتھا یہ کہ ان تمام چیزوں کو آرٹیکولیٹ کر کے ڈائریکشن دینا. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دن کے کانفرنس میں ہم کچھ ایسے ریلیٹیبل ایشوز پہ کچھ ڈائریکٹیوز دے اپنے پارٹیسپینٹس کو، شرکا کو، کہ اس پہ وہ ایک کرکس کے ساتھ آئے جو ڈویبل پریکٹیکیبل سولوشنز وہ آج کے اس ڈائلما سے جس سے ہم گزر رہے ہیں. میں اس لیے ڈائلما کہہ رہا ہوں کہ لینگویجز کے حوالے سے بلوچستان جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک گلدستہ ہے، لیکن ہم ایک مسلسل ڈائلما سے فرام دا ویری بگننگ، فرام دا برتھ ہم گزرتے ہیں. اس کی مثال میں اپنے نام سے دیتا ہوں. مجھے اپنے ماں باپ نے نام فیض دیا ہے. اتفاق سے پشتوں میں فیض فے عینی. فرام دا ویری بگننگ ہم اس ڈائلما سے گزرتے کہ میں ہوں یا فیض ہوں. اور اس چیز پہ اپنے آپ کو ہیبیچول کرنے کے لیے کہ میں فیض ہوں تو ایک بہت بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ایک بندے نے کہا کہ پٹھان لوگ پے کے حوالے سے اتنے کنفیوژن کی شکار ہے کہ وہ ایک جب جملہ لیتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ میں اپنے لیے اپنے پسند کا فلم لے آؤں گا. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ میں گروہی ساتھیوں کے ساتھ، چونکہ سارے دوست بلوچ اور ملٹی لینگویج لوگ ہیں، تو وہ براوی میں ایک لفظ ہوتا ہے خدا خلیل. تو میں نے اس کو ایک دن بولا اللہ خلیل. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو تم نے، بیڑا کر دی، اس کا مطلب ہے خدا کو مارو. اللہ خلیل. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لینگویجز کے حوالے سے ہم ایک ڈائلما سے گزر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہم نے لینگویج کس لیول پہ رکھنا ہے. کیا مجھے چائنیز کے کنفیوشس کے ادبی ٹرمز کو سیکھنا ہے، یا چائنا کو صرف چائنیز لینگویج کو فار دا سیک آف کمیونیکیشن اس لیے کرنا ہے کہ اس نے لینگویج کو بزنس کے ساتھ جوڑ دیا. کیا مجھے کسی کو یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی میرے والدہ جو ہے وہ کھانا پکاتا ہے یا پکاتی ہے؟ کیونکہ لینگویج اگر میں کہتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر میں یہ کہہ دے کہ میرے والد پانی لاتی ہے. لیکن اگر ہم اس خطے میں جاتے تو ہم اسی ڈائلما کے ساتھ رہیں گے. میرے ہیرو، پولیٹیکل ہیرو، ہم سب کے ہیرو خان شہید نے 8 سے 40 سال 50 سال پہلے کہا تھا اگر فیض کو تم پشتوں میں لکھو گے تو فیض لکھو. اور لاجک یہ تھی کہ اگر فیض کو تم انگلش میں لکھو گے تو فیض سے نہیں لکھو گے، ایف سے لکھو گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈائلما کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہیے 2 دن ڈسکشن سے. میں کچھ لوکل ایگزامپلز دوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کس طرح جو ہے کنفیوژن کی شکار ہے اور کس طرح ہمیں جانا پڑ رہا ہے. میں مثال دوں گا کہ ہمارے ارنائن میں پشتو لینگویج میں ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت کم ہے باقی لینگویجز کی طرح. اس کا ایکسنٹ بہت سے لینگویجز کا ایسے کہ ایک علاقے کو دوسرے علاقے کا سمجھ نہیں آتے. لیکن ہمارے پورے اس پشتون بیلٹ میں ارنائی میں ترینوں کے نام سے ایک لوکل لینگویج بولی جاتی تھی. اس پہ ہمارے ایک ادیب جو بہت ہی میرے لیے محترم ہے، اس نے کوئی 40 سال کے ادبی لائف میں اس پہ 2 بک لکھی ترینوں لینگویج پہ. 20 سال میں پشتو اکیڈمی کے حوالے سے ادب کے ادنا کارکن کے طور پہ تمام ادبی صحافیوں کے ساتھ میرا تعلق رہتے ہیں. 20 سال میں کم از کم 1000 لوگوں سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ بک کسی نے پڑھی ہے، اس بک کو آج تک کسی نے نہیں پڑھا.
تو مجھے یہ ڈائلاما ریزالو کرنا ہے کہ ترینوں پہ 2 بک ایک بندے کی 40 سال کی محنت مجھے آؤٹ پٹ کیا دے گا. کیونکہ ہم ابھی تک اس چیز پہ کنفیوژن ہے کہ کسی ادیب سے میں نے کہا کہ موبائل تو یہ تو انگلش کا ورڈ ہے تو اس کو پشتو میں کیا کہیں گے. اس نے کہا گرزندہ. گرزندہ پشتو میں جو پھرنے والے کو کہتے ہیں. بولتے ہیں موبائل چونکہ موبائل ہے تو پھرنے والے تو گرزندہ ہے. میں نے کہا یار میری زندگی کے کیا میرے بیٹے کی بھی زندگی گزر جائے تو شاید ہی کوئی پشتو نے گرزندہ اڈاپٹ کرے اور موبائل چھوڑ دے. میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. تو مجھے گرزندہ کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے کہ میں موبائل کو ہی اڈاپٹ کروں. تو مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ یہ جو لینگویجز کا کانفرنس ہے اس میں اس پہ ڈسکورس کرنا چاہیے. اور میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا کہ سچائی اختلاف سچائی کی پہلی راہ ہے. اختلاف رکھو اور اختلاف سے آپ سچائی کی طرف جاتے ہیں. اور انگلش میں اسی لیے کہتے ہیں کہ ایڈورسٹی از دا فرسٹ پارٹ آف ٹروتھ. تو میں چونکہ یہ اناگورل سیشن ہے میں نے اس لیے جو ہے وہ ساری باتیں مختصر کر دی تھی. تو آپ کو صرف میں یہ بتاؤں کہ اس ڈائلیما کے اوپر اس ایشوز کے اوپر ہمارے جو یہ انٹلیکچوئلز ہیں یہ جو ہمارے لینگویجز کے اسکالرز ہیں انویسٹیگیٹرز ہیں ریسرچرز ہیں ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پشتو اکیڈمی کے جو فارمر چیئرمین تھے اس کے یہ الفاظ ہیں کہ پشتو کے 11 ورڈز ڈیلی بیسس پہ مر رہے ہیں. پشتو لینگویج کے 11 الفاظ ہر دن مرتے ہیں. تو اگر پشتو لینگویج کی یہ حالت ہے تو براوی کا کیا حال ہوگا, بلوچی کا کیا حال ہوگا. میں اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ پشتو کا یہ حالت ہے کہ پشتو جو ہے کمپیریٹیولی زیادہ لنک ہے بزنس کے ساتھ. اس لیے کہ پشتو سارے جو ہے جب پیدا ہوتے ہیں انہوں نے بی اے کیا ہوتا ہے بعد میں صرف بی اے کرتے ہیں. تو اگر پشتو کی یہ حالت ہے تو بلوچی کے ساتھ کیا ہوگا, براوی لینگویج کے ساتھ کیا ہوگا. تو جیسے ہمارے دوست نے بھی کہا کہ کل اگین یہی کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 6500 لینگویجز ہیں, لیکن with the passage of time یہ سارے لینگویجز جو ہے وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ until and unless ہم لینگویجز کو لائیولیہوڈ کے ساتھ اکانومی کے ساتھ بزنس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو ہم اس کو سروائیول کا موقع نہیں دے سکتے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 79 میں جو ہے وہ ایمرجنس آف چائنا شروع ہوا. چائنیز لینگویج کا سینٹر آپ کو کسی نے پوچھ لے کوئی سوچ سکتا تھا کہ چائنیز لینگویج کا سینٹر بنے. اس لیے کہ 79 میں ڈنگ زیاپنگ کمیونسٹ پارٹی کے جو چیئر تھے اس نے سوچا کہ آپ یہ کمیونزم جو ہے یہ ایوولوشن پروسیس کو بھول کے مر رہے اور ہم ایک بہت بڑے کرائسس سے سامنا ہو رہے ہیں. تو اس نے جا کر ایک بہت بڑے اسکالرس کے جس کا نیکسن کا جو ہے استاد مانتے ہیں, جس کو نیلسن منڈیلا استاد مانتے تھے, جس کو چرچل, جس کو جو ہے وہ مارگریٹ تیچر سب استاد مانتے تھے, تو اس کے حضور پیش ہوئے. پتہ ہے وہ کون ہے؟ میں نے اسی سٹیج پہ پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے. اس کا نام ہے لیکوان. لیکوان جو ہے وہ سنگاپور کا ہیرو ہے, بابا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے انفلوئنس ہو کے گیا اس حالت میں کہ چائنیز اور سنگاپور کے حالات ہمیشہ سے اچھے نہیں رہے. میں اس کے پاس کہا, میں نے کہا میں چائنا کو کیسے سنگاپور بناؤں. انہوں نے کہا جاؤ اپنے ملک میں سیز اسٹیبلش کرو, سیز اسپیشل اکنامک زونز. اس نے جا کر کہا کہ میں 1000 سیز بناؤں گا. یہ بات تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر لینگویج کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ شنگن کوئی وہاں پہ سٹی ہے جس میں صرف 40,000 آبادی تھا, تو اس کی آبادی 4 کروڑ ہے.
اور اس چیز کی بنیاد پہ آج پاکستان کے آلموسٹ ہر بڑے سٹی میں آپ نے چائنیز لینگویج کا سینٹر بنایا ہے، انکلوڈنگ اگر میں غلط نہیں تو اس یونیورسٹی میں بھی شاید ایک سینٹر ہے۔ چائنیز کو ابھی تک کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ جب میں چائنا کی بہت سی شہروں میں گیا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ لینگویج کا امپورٹنس جب وہ بزنس سے جڑتا ہے تو وہ ایسے لینگویج بن رہا ہے جیسا انگلش لوگوں کی مجبوری ہے۔ اور اس لینگویجز کے بارے میں چائنیز کا آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چائنیز زیادہ کی ہو، آپ کو سنگل لڑکی نہیں ملے گی جس کا ایک نام ہو۔ تمام لڑکیوں کے دو نام ہوتے ہیں، تمام لڑکوں کے دو نام ہوتے ہیں، ایک چائنیز نام، ایک انگلش نام۔ اور جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ لڑکیوں کی اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ پارٹنر کے ساتھ ہم دوستی کریں، اور وہ دوستی کس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہو، اور انٹریکشن جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایمیل کروں اور اس کے ساتھ جو ہے میں انگریزی سیکھ جاؤں۔ تو یہ اگر آپ لینگویجز کو لوگوں کی مجبوری بناؤ گی تو یہ سروائیو کرے گی، ورنہ یہ مر جائے گی لینگویج۔ اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے انٹلیکچوئلس کو تھوڑا سا ڈائیورسٹی کی طرف جانا چاہیے کہ ہم اس لینگویج کو کس طرح لینگویج انٹریکٹ کرائے۔ مطلب سب سے پہلی بات میں آپ کو ڈارٹ اسکالرشپ، چونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت بیٹھے ہوئے، جرمن کی ڈارٹ اسکالرشپ بہت فیمس ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ آپ نے جرمن سیکھنے ہے، لیکن اب وہ شرط انہوں نے ختم کر دی کہ پہلے صرف جرمن لینگویج میں کراتے تھے، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ تر جو ہے وہ اس لینگویج کے ساتھ ہے جس میں اپرچونٹیز ہے، تو انہوں نے وہ شرط ختم کر کے آپ وہ انگلش میں بھی ڈارٹ اسکالرشپ دیتے ہیں۔ تو میں اپنے بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں لینگویج کو لینگویج کے طور پہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس لینگویج کو یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ پرپز میرے کو جو میں نے چار آپ کو بتایا، اگر اس سے بڑھ کر ہم جاتے ہیں تو ہم، میں آخری مثال دوں گا جو بہت ہی ڈیبیٹیبل ہے، جو بہت ہی ڈیبیٹیبل ہے سب کے لیے، شاید مجھ سے بہت کم لوگ جو ایگری کریں، اکثر لوگ اختلاف کریں گے۔ بھٹو نے اپنے دور میں سندھی لینگویج کو جو ہے وہ ایجوکیشن کا لینگویج بنایا تھا، لیکن سندھی کو آج بھی یہ سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ سندھی میں اس کو ریفرنس بک جو ہے وہ سندھی میں نہیں ملتے، اس کو انگلش میں جانا پڑتے۔ اس وقت ہمارے پاس بخش بزندی اور ولی خان نے کہا تھا کہ ہم لینگویج کو لینگویج کے طور پہ اڈاپٹ کریں گے، ایجوکیشن کا لینگویج کریں گے، تو ہمیں میڈیکل کے ٹیکنیکل بک جو ہے پشتو میں لانے کے لیے ہمیں ایک اور صدی چاہیے، انجینئرنگ کے بکس پشتو میں لانے کے لیے ایک اور صدی چاہیے۔ اسی لیے جو ہے وہ افغانستان میں ایک سوئی بنانے کے بھی قابل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ لینگویج کا ایشو ہے۔ سندھی کو آج یہی پرابلم ہے، اور آج کمپٹیشن میں وہ اسی لیے پیچھے رہ رہے کہ وہ اپنے ماسٹرز تک ایجوکیشن جو ہے وہ سندھی لینگویج میں کرتے ہیں۔ اس بات پہ بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، میں کہتا ہوں لینگویج شوڈ بی فار دا لینگویج، لیکن ہم اس چیز کو جو ہے وہ جب اپنے ان چیزوں سے چھوڑتے ہیں جو بائسڈ مائنڈ ہے، جس کے بارے میں وہ مجھے کسی نے کل جو کسی نے بتایا، بولتا ہے کسی نے کہا کہ رباب اور باجا جو ہے وہ کافر ہے، بولتا ہے میں نے کہا بندوق تو مسلمان ہے۔ تو اگر ہم اس اپروچ کے ساتھ لینگویج پڑھیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں بھی معذرت کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you, Honorable Sir, for your inspiring words, which reminds us that the future is shaped not just by knowledge, but by the passion and dedication we bring to our work. Together, we have the power to make a lasting impact. In these challenging times, coming together to share knowledge and experiences is more important than ever. Over the next, we have an exciting program lined up, from insightful address to interactive workshops and thought-provoking panel discussions.
There is something for everyone. To set the tone for our event, we are incredibly honored to have with us today our first national keynote speaker, Professor Dr. Asim Mahmood, Dean and Chairperson at Department of English Linguistics, Government College, University, Faisalabad. Topic of his discussion is enhancing language teaching efficiency with AI automatic error tagging for large classrooms in Pakistan. Please join me in giving a warm welcome, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ये वंडरफुल कॉन्फ्रेंस अरेंज की। Being the director conferences at लैब, मुझे ये काफी तशवीश थी जब बलोचिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस पे और फिर डॉक्टर दिशान के साथ कंटिन्यूस डिस्कशन में इस पे बार बार हर दूसरे दिन हर रोज एंड पे आके उनसे ये गुफ्तगू होती रही क्या हम ये कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे। और मैं वाइस चांसलर डीन और डॉक्टर दिशान इन सारी टीम को इनका शुक्रगुजार हूँ कि बलोचिस्तान के अंदर जैसे टीम साहब फरमा रहे थे ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ इंग्लिश के हवाले से थी, तो इस पे ये यकीनन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज कर रहा हूँ और जो यहाँ डिस्कशन हुई है सिर्फ उसके मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करूंगा। ये स्पेशल सेशन जो इसके बाद होगा, चूंकि मुझे बताया गया है कि वैष्णव साहब और बाकी गेस्ट ने जाना है, तो मैं सिर्फ 2-3 बातें करके इस सेशन के लिए क्लोज करूंगा। पाकिस्तान के अंदर कहा यह जाता है कि 9 करोड़ आबादी जो पिछला सेंसस है वो पंजाबी स्पीकर है और पंजाबी के हवाले से मेरा बीइंग ए लिंग्विस्ट ये कहना है कि पंजाबी इज ए डाइंग लैंग्वेज। आप हैरान होंगे कि डाइंग लैंग्वेज इन द सेंस कि कोई एक ग्रामर कोई एक डिक्शनरी पंजाबी की आज के लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मुझे नहीं मिली। मैंने पंजाब की तमाम पंजाबी डिपार्टमेंट से जाकर डिस्कशन की और पंजाबी डिपार्टमेंट अभी मेरी और मेरी साहब की फ्लाइट में डिस्कशन हो रही थी वो जो 6 वर्ब्स के हवाले से, तो आप हैरान होंगे जब मैं 5 साल से पंजाब, अगरचे मेरा डिपार्टमेंट इंग्लिश है और लिंग्विस्टिक्स है, लेकिन मैं 5 साल से पंजाबी लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहा हूँ और सराइकी लैंग्वेज पे, तो आई जस्ट केम टू नो 5 साल की वर्क के बाद कि इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मेरा 5 साल ये इम्प्रेशन रहा कि पंजाबी तो इंग्लिश के मुकाबले में बहुत छोटी सी जुबान होगी, पंजाबी जो है वो वर्क्स नहीं है स्टडी के। मैंने स्टडी किया तो इंग्लिश के अंदर 6000 वर्ब मुझे मिले और जब मैंने पंजाबी को स्टडी किया तो मैंने 1.5 करोड़ अल्फाज पंजाबी के स्टडी किए तो मुझे सिर्फ 700 वर्ब मिला। 700 वर्ब इंग्लिश के 6000 वर्ब के मुकाबले में। तो मुझे ये लगा कि बहुत छोटी सी जुबान होगी उसके मुकाबले में, लेकिन जब मैंने उसके वर्ब्स की डिटेल पढ़ी तो जो 6 वर्ब इंग्लिश के हैं, 6 फॉर्म्स हैं, टू राइट, राइट, राइट्स, रोट, रिटन एंड राइटिंग, उसके मुकाबले में पंजाबी के अंदर 84 फॉर्म्स ऑफ वन वर्ब हैं। ऐसे ही
फिर मेरा उस पे इंटरेस्ट कि मुझे बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को मैं सराइकी को एक्सपर्ट को इंक्लूड किया, तो आई केम टू नो कि उसके अंदर भी 80 के करीब जो है वो एक वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी उस प्रेजेंटेशन को मैंने मौखर किया, और मैं डीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को बलोचिस्तान की अगर लोकल लैंग्वेजेस को स्टडी करें तो वो उसके अंदर हम तमाम फीचर्स को, उनको सेट ऑफ फीचर्स जो है वो एक एस्टैब्लिश हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे। अगर वो उसके अंदर ब्राह्मी, बलोची, पश्तो इनके हवाले से काम करें तो हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस, आज अगर आप एआई पे, चैट जीपीटी पे बाकी लैंग्वेजेस दुनिया की देखिए तो वहां उनकी बेहतरीन ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ पश्तो के हवाले से कहेंगे, बरानवी के हवाले से कहेंगे, बलोची के हवाले से कहेंगे तो चैट जीपीटी खामोश मिलेगा। मेरी एक लिंग्विस्ट से बात हुई कि अब किसके मुतालिक क्या है, तो उसने कहा कि आपने इस पे काम करना है, मेरी जरूरत इंग्लिश की, मैंने इस पे काम कर दिया, आप अपनी लैंग्वेज पे काम करें। तो आप अपनी लैंग्वेज पे, हम मिलके अपनी लैंग्वेजेस पे अगर काम करेंगे तो तब ही ये समझ सकते हैं। और इन सारी लैंग्वेजेस को पाकिस्तान में मारने में इंग्लिश वालों का हाथ है, मैं इसको कन्फेस करता हूँ, और अब वही इसको रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ अटैच हो गई, और पाकिस्तान में सारे के सारे इंग्लिश डिपार्टमेंट्स लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, जबकि बाकी सारे जुबानों वालों को भी उसके मुतालिक इंग्लिश जो है वो अगर अपनी जुबान को नहीं समझेंगे तो बाकी जो इंग्लिश को भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए हम सबको अपनी लैंग्वेजेस के हवाले से स्टडी करना है, तब ही इंग्लिश स्टडी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। Highly grateful to Professor Dr. Asim Nehru for that insightful and thought-provoking talk. Ladies and gentlemen, as a token of our deep appreciation and gratitude for our honorable chief guest, I kindly request Professor Dr. Zuhur Ahmad Bazai, Working Vice Chancellor, University of Balochistan, Quetta, to present the souvenir to our honorable chief guest, Dr. Faiz Muhammad Kakar. Thank you, sir. We would like to express our gratitude to our esteemed guests for their valuable work. This session is closed now. I would like to request dignitaries to please join for the refreshment at China Study Center. Faculty members are requested to move forward to the left hall, and students are requested to move forward towards the right way. We will resume the next session at 1. So kindly make your way back to auditorium by the given time. The next session will be hosted by Mr. Faris, a promising student from the Department of English Linguistics, University of Balochistan, Quetta. From my side, have a good day and enjoy the break. Start. Yes, please proceed. Okay. Hi, welcome. I'm very pleased to be here with you. Can you hear me? Yes, we can And hear it- you. And is my slide visible to you? Yeah, Is it's everything visible. okay?
Yeah. Okay. Thank you so much. I'm very pleased to be a part of this conference. Thank you so much for inviting me. And the title of my presentation today is Embracing Diversity with Innovative Practices, the Pedagogy of Global Englishes. My name is Elif Kemaloğlu Er. And first of all, I would like to thank the Linguistic Association of Pakistan and the University of Balochistan. And I would like to express my gratitude to the esteemed conference chairs and committee members for this great conference. And heartfelt thanks to Professor Dr. Sajida Zaki and Dr. Saima Khan for their kind invitation and the support they have given me all along the way. So what is global Englishes? Our subject today is global Englishes, and what do we mean by global Englishes? Let me make a brief introduction to global Englishes as a novel perspective. Today, as you know well, English is used in the global arena by millions and millions of speakers, particularly non-native second language users, is a dynamic social reality experienced every second in every nook and corner of the world. It is also a current fact that non-native second language speakers have far outnumbered native first language speakers. And in their interactions, typically taking place in multilingual and multicultural settings, English is continuously shaped by the individual interlocutors as a means of communication to reach mutual intelligibility, as you well know as my outer circle colleagues. Global English is therefore, with its variability, rich nature, and with an adaptable, fluid, and ever-changing mode, cannot be defined with the norms of standard English established by native speakers or first language speakers. And global English is a paradigm, my dear colleagues, and it acknowledges multifaceted varieties of English worldwide in their own right and accepts global users of English with their own unique characteristics and with their own sociolingual and sociocultural backgrounds. Global Englishes includes the concepts of world Englishes, English as a lingua franca, and English as an international language. And as a field of research, it explores the diverse use and users of English associated with its global spread, as well as its implications. As for global English's pedagogy, let me first start with my own story and my series of research in the field of global Englishes. I learned about GE when I started doing PhD in English language education through some ELF-related courses at Boğaziçi University in Istanbul. Then I decided to focus on ELF in my PhD thesis study on the subject of ELF-aware pre-service teacher education. And in my dissertation, supervised by Professor Dr. Yasin Bayard and Professor Dr. Nikos Fakis, I studied the ELF-related perceptions and teaching practices of pre-service teachers exposed to an ELF-aware teacher education program. And this intensive research, together with my related conference papers and publications, have been informing my own GE-aware teaching practices ever since. And I have published several GE-related articles and book chapters and presented several papers since the completion of my thesis. My GE-related research and publications mainly focus on 4 items. Number 1, comparison of native and non-native speakers. And on this topic, you can read my most recent co-authored article with Robert J. Lowe, presenting a duo-ethnographic investigation of our native and non-native speaker-teacher identities. And it is entitled Language Teacher Identity, World Englishes and ELF, a ethnography between a native speaker teacher and a non-native speaker, published in Journal of Language, Identity and Education. And I have also developed, together with Yasin Bayard and Nikos Fakis, as well as Esma Bircik Deniz and Yonca Özkan, GE-oriented teacher education models for pre-service teacher education, and tested their effectiveness through the analysis of teachers' perspectives and practices. An example is an article published in ELT Journal, and it is entitled ELF-aware pre-service teacher education practices and perspectives. I have also written articles and book chapters, often together with my esteemed colleagues, on the meanings of ELF as well as the meaning of culture in the English classroom. One of them was published in English Journal of English as a Lingua Franca, where I defined English as a lingua franca through the perspective of pre-service teachers.
I also try to define ALF as a social linguistic concept and a pedagogical perspective. And this chapter of this co-author chapter of mine was published by Peter Lang. I have also given intense information about the meanings of the phenomenon of culture and integrating culture into English classes in an article of mine. My studies also investigate the integration of global Englishes into English language teaching, and I suggest several ways and hands-on practices for real-life applications for global Englishes pedagogy. And for GE-aware lesson plans and hands-on practices, you can read our co-authored chapter recently published by Routledge. And this is the title of the book. And the title of our chapter is Integrating Alpha-Aware Pedagogy into English Classes, Practical Ideas and Hands-on Practices. So in my plenary speech today, we are going to see that global Englishes as a pedagogical perspective supports the inclusion of Englishes in English lessons. And okay. In other words, we should integrate not only English varieties of the inner circle where English is used as a native language, but also English varieties of the outer and expanding circles where English is used as a second and foreign language into our lessons. Can you see my screen? I can't see the Teams okay toolbar. It's okay, right? Yeah, and it's okay. plus we may choose to include all other forms of varieties free from borders like immigrant Englishes or English used in business or academic life into our lessons. Kashrou Circle has helped us a lot, really. It was an innovative tool for us, but now we know that it is quite limited and it has to be extended. So all forms of varieties should be included in our lessons, the gray areas in Kashrou circle as well. And my colleagues, would you be willing to include different English varieties in your lessons? Please think about this. Yes, no, maybe, and why. And maybe you are already doing this. So global English is a mindset. It says accept and include. It says accept non-native varieties in their own right and accept non-native speakers with their own unique characteristics and include them in your lessons. So please close your eyes if possible. Close your eyes and think for a moment. Close your eyes, please. I will ask you some questions. How would you feel if people accepted you as you are with your own unique characteristics? And how would you feel if the way you speak English were acknowledged by the other parties without any pressures of criticism and discrimination? How would you feel if the way you speak English were acknowledged by the other parties without any pressures of criticism and discrimination? And most importantly, how would you feel in a humanitarian, egalitarian, and democratic communication environment where the speakers comfortably and naturally communicate by being themselves with their own unique characteristics? Yes, this team application does not let me interact with you, so please think about those questions and give the answers to yourselves. How would you feel in those situations? My answer is you would possibly feel comfortable, free, and peaceful. You would most possibly feel accepted. You would most probably feel as you are. So, my dear colleagues, acceptance is a key word in global Englishes. GE is a humanistic, social linguistic phenomenon and cannot be defined with the norms of standard English. It's a highly complex phenomenon with a life of its own with linguistic, pragmatic, and cultural flexibility and contextualized experiences. And GE is a social linguistic concept. Okay.
but GE can also be taken as a pedagogical perspective. And GE or ELF as a pedagogical perspective has got its own characteristics. GE accepts non-native varieties in their own right and non-native users with their own unique characteristics. In this approach, intelligible deviations from standard English are not signs of incompetence. They are rather acceptable variations in their own right. And according to the GE perspective, non-native speakers' own local cultures and identities are integrated into the English classroom, and there is limited use of L1 as a resource, as it is thought to be an asset of a non-native speaker. And this view sharply contrasts with the view of EFL perspective, English as a foreign language perspective, where there is strict adherence to standard English, where deviations from the native norms are seen to be signs of incompetence, where there is emphasis on native speakers' cultures, and which usually neglects cultural backgrounds and L1s of non-native speakers. So, GE-aware pedagogy or GE pedagogy is against the ideology of native speakerism, which assumes that native speakers are the authorities and owners of the language and are superior to non-native speakers. And those who use English as an additional language have to treat native speaker competence as a target. GE pedagogy is rather a pluricentric and post-normative approach which accepts non-native varieties in their own right and non-native speakers with their own unique characteristics, rather than assess them against a native speaker benchmark. And in GE pedagogy, we see Grosjean's holistic view that the bilingual is not two monolinguals in one person. Rather, the coexistence of two languages or multiple languages in the bilingual or plurilingual has produced a unique and specific speaker here. We are all unique as ourselves. We also see the goal of development of capacity for effective use of English, which includes exploiting whatever linguistic resources are available, no matter how formally defective they are. The non-native speaker is a unique being, a multi-competent user of language in Cook's terms, who should be assessed in their own right rather than assessed against a native speaker benchmark. And I have firmly supported the view since I learned about it, as I have always felt myself to be different from native speakers, as well as my English to have a life, a story of its own, not similar to a native speaker's English. Do you feel the same? Also, I have found any type of impositions to blindly imitate the native speaker unreasonable all my life. And after I was introduced to GE, I discovered that I was integrating a GE perspective into my classes as a teacher without being aware of the fact that I was doing so. That is, after being informed about GE-aware pedagogy, I realized that I had never forced my students to imitate native speakers and acknowledge the way they spoke English as long as they maintained intelligibility. And being intelligible had been a criterion in my corrections in speaking. And I tended to skip the pronunciation sections of the books that seemed to be too prescriptive and foreign. And I had also done my best to integrate the students' local cultures in the classes and allowed L1 in the class as a resource when need be in a limited way. And the G perspective, my colleagues, is also in line with my egalitarian and humanistic worldview. It accepts the second language users, non-native speakers, as they are, with their own intelligible ways of speaking, local cultures, and L1s and additional languages. So coming to the pedagogy side, what can we do with respect to GE-aware pedagogy in the English classroom? First of all, I would like to state that the practices I will suggest not only include the outcomes of the global English-related research I conducted particularly with pre-service teachers, but also carry traces of my GE-aware pedagogical implementations in my own tertiary level EFL or ESP classes. So let me introduce the integration of GE perspective into the English classes to you.
Integration of G into teaching experience can take place in explicit ways, implicit ways, or in hybrid ways, in both ways. In explicit G integration in the lesson, there is direct reference to G and or related concepts. The teacher directly gives information about the concept of global Englishes and related terms through video and audio displays of non-native speakers and readings on GE. So G is introduced as a social linguistic concept, and there are overt explanations about G and G-related issues, such as you introduce to class non-native varieties of English, the status and roles of native speakers and non-native speakers in today's world, ELF, World Englishes, and intelligibility. And learners critically reflect on them, discuss the given G-related topics. So G is the subject matter of the course. An implicit G integration in the lesson, as the name suggests, it is more secretive. There is no direct and open reference to the concept of G, but there are G-related components in the lesson, like video displays of non-native speakers where they speak with their own Englishes, conversations about the students' own cultures or different non-native speakers' cultures, or intelligible variations not corrected by the teacher, or limited use of L1, but there is no explicit information about G. G is not the focus of the lesson, and it is handled tacitly to enrich the lesson and to complement the explicit implementations, and this is done intentionally by the teacher. It is done tacitly. Indeed, implicit implementations is one of the components that is an originality of my studies. They derive from the creativity of the teachers under the pressures of standard English bound approaches, and they wanted to integrate G into their classes. And so they implemented their own ways implicitly. An implicit phase, this means that implicit phase may give G-oriented teachers feelings of safety. So let me turn to explicit G-aware pedagogy again. This pedagogy often follows this order. There are videos of different English varieties, particularly non-native varieties from YouTube, TED Talks, or other means. And there's discussion on their features and intelligibility. Then the teacher introduces the concept of G and related concepts. This is followed by classroom discussion. Then the concept is strengthened by readings and or videos. And in the end, there is reflection practice. And in explicit ways of G integration into the class, the teachers may also prefer to make comparison activities like showing students non-native and native speakers videos together and having them compare and analyze their accents and their intelligibility. Or the teacher may invite a native speaker and or a non-native speaker of another nationality to the class, and then they can discuss this experience by making comparative analysis. Or the teacher might have students compare and analyze two non-native speakers talking to each other in a video with regard to variations, divergences from native English norms, intelligibility, and communication strategies, negotiation of meaning strategies, and other strategies. And you may also choose to include corpora into your lessons, like the voice corpus. And students have to listen to conversations, students listen to conversations from it, and they analyze the talk in terms of variations, intelligibility, and communication strategies. You can also, the teachers can also give students communication-based projects, like students communicating with a non-native friend on social media or any communication means regularly, and they are asked to analyze the variations and communication strategies in their conversations. Yet some teachers may prefer to integrate G into their lessons implicitly without introducing G or making direct reference to GE. So based on this model, how can teachers integrate G into their lessons implicitly, tacitly? For example, you have a lesson as a teacher. The teacher can enrich the lesson through the videos of non-native people or experts talking about the theme of the unit. For example, the theme is environmental protection, and there is a non-native speaker
that the teacher chooses, speaking about the theme of the unit with their own English varieties or variety. And okay, teachers don't tell the rationale behind this implementation. They just show different people speaking about the themes of the lessons. Teachers may integrate the students' own cultures into the lesson. For example, the given topics can be discussed from the perspectives of the students' own cultures. Or teachers may conduct role play activities as people from different countries, but they don't tell the rationale. They just have the students apply these techniques, these methods. Other than that, the teachers may choose not to force their students to speak like a native speaker, and they may choose also not to prohibit the use of L1 or L1s in the class and allow it when necessary, like giving the Turkish in Turkey, Turkish equivalents of some unlearned words, or giving instructions when the issue is not clear. Moreover, the teachers may opt for not making corrections on variations that do not deteriorate intelligibility. So correction methods would change in this approach. And in this way, they may inherently encourage the productive and fluent use of language. So they don't intervene in variations that do not deteriorate intelligibility. Furthermore, the teachers themselves may set as role models for their students and confidently and comfortably speak in front of the class and tell their own stories and feelings and attitudes as non-native speakers. And this would implicitly encourage the students' productive use of language. We must also note that I have given you explicit and implicit ways of F and G integration into the class, but we must note that the implicit and the explicit are not binary, but in a continuum. So we can start with the explicit only practices or implicit only practices, but in the course of time, we must move to a point where they complement each other. And depending on their contextual factors, it is teachers who will decide on the contents of the combinations and amounts of the explicit and the implicit. So, my colleagues, as a result, below are the main components of GE-aware pedagogy. Number one, there are different varieties of English to be displayed with or without an emphasis on variations deviating from standard English. Number two, there are local cultures of different speakers of English, particularly non-native speakers, to be included with samples relevant to the lesson theme. And number three, there is L1 use or use of L1 and additional languages in different countries to be allowed in the classroom as a resource to help improve English. And there is error correction to be implemented, focusing more on intelligibility. In your English language teaching context, which GE-related aspects would you be willing to integrate into your lessons, and how would you integrate them? Please think. And if you already incorporate them into your current classes or tutorials, which aspects do you include and how? And think about these issues, please, and you can share them with me at the end of my talk or by email. So some practical advice for you. What can we do with respect to GE-aware pedagogy in the English classroom? Adapt, my colleagues. Our books can be full of examples from native speakers' lives, especially the international publications. Yet we can interact in the class about the students' own lives and adapt the topics according to their own lives. And there should be limited and effective use of L1 and other languages that the students have. So use of L1 or additional languages in the English classroom is not a sin. The teacher can selectively use students' L1s and other languages as assets in the English classroom and allow their use in a limited way when need be, for example, to give the equivalents of challenging words or sentences, for instructions, for praises, warnings, or to make jokes. And we should take, according to the GE-aware approach, we should take intelligibility as basis in our corrections and accept the way students speak with their own accents and variations as long as they maintain intelligibility. And be a role model for students with your own confidence and with your own stance as a teacher. Show examples from native and non-native varieties from audio recordings, videos, and real life, and talk about their opinions and experience. And have them
if possible, have real-life communication with non-native speakers, different non-native speakers and native speakers, and talk about this experience. And you can also give them related projects. And real change starts inside. So you should first accept yourself as a non-native English teacher, confide in yourself as a non-native English teacher, and interact with the students and others in your own ways as a non-native English teacher. So what do you think are the advantages of GE-aware pedagogy? Let's move on to the advantages and challenges. With regard to the advantages to GE-aware pedagogy, my research analysis yielded two main categories: communicative and pedagogical advantages. So GE-aware pedagogy increases not only the teachers, but also the learners' confidence in speaking. And it increases the interlocutor's motivation to speak English. And it contributes to the fluency of the speaker as the fear of making mistakes is diminished or removed. It enables GE users to feel that English is also their language and removes the distance between the user and the language, if there's any. And it brings comfort to communication and makes interlocutors feel freer to speak English. It gives interlocutors a sense of equity since it provides an area where all speakers of English have equal rights. And coming to the pedagogical advantages, GE-aware pedagogy broadens the learners' minds by displaying them different varieties and cultures, and it brings flexibility to the classroom. And this flexibility makes the classroom environment more secure and more tolerant. And it acknowledges the students' non-native identities, and this makes them more confident, more motivated, and the learning environment more humanistic and more democratic. What about the challenges? The main source of pressure is stakeholders. Stakeholders defending strict adherence to native norms, including students, teachers, school managers, parents, and curriculum builders. Another challenge is that exam-based education contexts preparing learners for high-stakes exams may prevent teachers from applying GE-aware pedagogy. Pressure may also come from different groups of people, from people who can imitate native accents well and or speak fast and fluently, from those who misunderstand GE as an approach of anything goes and ignore the criterion of intelligibility, and from the ones who are resistant to any kind of variations, including the intelligible ones. And the solutions to the problems associated with GE-aware pedagogy mainly lie in a change towards a GE-aware vision and perspective in the ELT world, and contextual attempts to define the suitable criteria for intelligibility. So English classroom should be a place where the aspect of intelligibility is included in correction approaches, where there is sensitivity in the choice of cultural materials, and where there is respect for the student's non-native identity. And awareness-raising activities should be designed to challenge the students' views on native speakerism and to introduce them to varieties in GE. Thus, it is necessary to raise the awareness of peer-service teachers, academia, in-service teachers, and all the other stakeholders in ELT of GE and the pedagogy of GE. And there's a need for English curricula in all education settings. Harmonizing, we don't ignore standard English. A curriculum should harmonize standard English and GE, and it should highlight the uniqueness of non-native speakers. Finally, if we take a look at the big picture, raising GE awareness among all the stakeholders in the society would be possible through various means, such as seminars, such as training programs, documentaries, short movies, and social media messages, and conferences like ours. So we should have collective actions. And through collective action, societies, we can question and possibly change the established native-bound perspectives of ELT. So you should, if you would like to apply GE-aware pedagogy, have your students, listen to different accents, different varieties in the class. So this is my GE journey. I started with my own professors, and I have attended many conferences, several publications and experiences.
like I'm having now. Okay. Okay, if you're interested in GUoB pedagogy and if you want to exchange ideas on GUoB pedagogy, you can write to me. And this is the main summary that I gave you before. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. Will I receive questions or will I receive them via email? Yes, any question from the audience, if anybody would like to ask question? Doctor, thank you very much. You have provided excellent insight, and we are grateful to you that you have given your important time to us. Thank you very much. Thank you for your invitation, and I wish you a great conference ahead. वो उसके साथ नहीं होते। जो ज़बानें इस सूरत-ए-हाल का सामना करते हैं वो लिसानी मानवियत के इदराक को खो देते हैं जो तख्लीकी जौहर माना जाता है। ज़बान सकाफती रवायत से कटकर कटे पतंग की तरह खुद इख्तियारी खो देता है। इस सूरत-ए-हाल में इन ज़बानों के अल्फाज मतरूक होना शुरू कर देते हैं या मानवी कसरत खो देता है और लग़वी मानी की कैद में बंद हो जाते हैं। मानवी कसरत खोना ही ज़बान की मौत का बायस बनता है। इस मसले को हम यूँ समझ सकते हैं कि किसी फनपारे को तर्जुमा करके देख ले, वो फनपारा 75% अपनी मानवियत खो देता है। गरचे उनका बेहतरीन तर्जुमा ही क्यों न किया गया हो, क्योंकि तर्जुमे अल्फाज का तर्जुमा होते हैं, इसके सकाफती और माशरती पस मंज़र इससे अलग हो जाते हैं। अल्फाज की मानवियत और गहराई सकाफती और माशरती पस मंज़र की ही मरहून मिन्नत होती है। जब अल्फाज इनसे अलग हो जाते हैं तो वो सिर्फ मानी तक महदूद हो जाते हैं और मानवियत की नामुल बदल नहीं हो सकती। मानवियत ही दरअसल लफ्ज़ों को जिंदा रखती है। अगर इस हवाले से आपके ज़हन में कोई सवाल है तो प्लीज़। सवाल तो नहीं है, बहरहाल आपने इंतहाई दिलचस्प प्रेजेंटेशन दिया ज़बान के हवाले से और ख़ुसूसन तख्लीकी सलाहियत के हवाले से। ये तख्लीकी सलाहियत यहाँ पे आपने तख्लीकी सलाहियत को तो बयान किया, लेकिन दुनिया में ख़ुसूसन यूरोप में और अमेरिका में आजकल इस पे तहकीक हो रही है कि तख्लीकी सलाहियत वाइट में ज़्यादा है, ब्लैक में ज़्यादा है, रेड में ज़्यादा है या येलो में ज़्यादा है। दूसरी तरफ या एशियन में ज़्यादा है, अमेरिकन में ज़्यादा है या यूरोपियन में तख्लीकी सलाहियत ज़्यादा है। 2005 में बरतानिया में वो कॉन्फ्रेंस जिसमें इस पे एक स्कॉलर ने प्रेजेंटेशन दिया तख्लीकी सलाहियत, तो इसमें आप लोग यकीन करें कि एशियन में फिर एशियन में ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के लोगों को उन्होंने मुतहकीक किया था कि उनमें तख्लीकी सलाहियत ज़्यादा है। उनकी तख्लीकी सलाहियत की वजह बुनियादी वजह ये थी कि वो अपने उस पर तसलसल से वो काम कर रहे कंटिन्यूएशन पर, लेकिन दूसरी बुनियादी वजह उसमें जो थी वो नानकुल ख़ुसूसन वहाँ के अफगानों में, वहाँ के पश्तूनों में, पाकिस्तान के लोगों में, वहाँ पे जो उन्होंने जो डेटा प्रोजेक्ट किया था तो उन्होंने कहा कि तख्लीकी सलाहियत जो है डॉक्टर साहब यहाँ से सवाल क्या बन रहा है, सवाल क्या बन रहा है? दूसरा जो है आप सवाल में इसमें ये है कि आप अगर इस तरफ भी मतलब मजीद अपने मकाले को जो है वो मकाले करना चाहें उसमें है। डॉक्टर साहब जो आपने बात की कि तख्लीकी सलाहियत घोरे में ज़्यादा है, काले में ज़्यादा है या पीले सफ़ेद में ज़्यादा है, तख्लीकी से खुदा ने इंसाफ किया है, उसने किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं किया है। ये इंसान पे मुनहसर है कि वो अपनी तख्लीकी सलाहियत को
कैसे बढ़ाता है। एक वजह यह है। दूसरी वजह जो मैंने यहाँ बताई, तख्लीकी सलाहियत उस वक्त बढ़ती है जब आप अपनी जुबान को, अपनी मादरी जुबान को, वहाँ पे बात हुई मादरी जुबान को, मादरी जुबान के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा। मादरी जुबान का मकसद ये नहीं कि मेरी माँ की जुबान, फर्ज करें एक पंजाबी है, उसकी माँ पठान है, तो उसका जबान मादरी जुबान क्या हुआ, पंजाबी हुई। असल में मादरी जुबान का जो क्या कहते हैं जड़ है, वो मिट्टी से बना हुआ है, वो मिट्टी में पैमान है। आप जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक है, अगर बलोच है तो अगर आपकी बलोच मिट्टी से आपका ताल्लुक है तो आपकी मादरी जबान बलोची है। माँ जिसे कहते हैं, असल में अपनी जमीन को, हम अपने वतन को माँ कहते हैं, इसलिए मादरी जबान उस तरह से नहीं है। अगर आप जाकर देख लीजिए, अगर एक बलोच या एक पठान, हमारे बहुत सारे बलोच भाई हमारे यहाँ रहते हैं, वहाँ पैदा हुए, वो पश्तो बोलते हैं, वो पश्तो में सोचते हैं, वो पश्तो में लिखते हैं, क्योंकि वो उस जमीन में, उस जमीन के गोद में पले बड़े हैं जहाँ पे पश्तो बोली जाती है। यहाँ से एक पश्तून अगर गवादर में, वहाँ पे पंजगूर में पला बढ़ा जाता है तो वो उसकी मादरी जबान वही होगी। ये साइंटिफिक एक रिसर्च है। जब हम कहेंगे कि हमने स्कूलों में मादरी जबान को राइज करना है, सवाल यहाँ पैदा होता है, हम मस्तूम में जाते हैं, मस्तूम में तो कहते हैं कि नहीं, उन पश्तून बच्चों की मादरी जबान भी बराबरी है, क्योंकि माहौल की जबान बराबरी है। यहाँ पे ये चीज, इन चीजों को मेरे ख्याल में इस तरह से लिया गया है कि एक लिसानी तफरीक दिया गया है, इसमें कोई तफरीक नहीं, ये बच्चे का हक है। इसकी तख्लीकी सलाहियत इसी से बढ़ती है, वो सोचता इसी में, जब वो सोचता है, वो फिक्र करता है, तो आगे वो तख्लीकी सलाहियत उसको बढ़ा देता है। जब उनको कहा जाता है कि आ जाए आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे, तो वो पहले ज़हन में जिसकी मादरी जबान कोई भी हो, पहले उसको सोचता है, फिर उर्दू में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। यहाँ से उनकी तख्लीकी सलाहियतों में कमी आ जाती है। देख लीजिए हमारे बलोच पश्तून स्टूडेंट्स, उनमें तख्लीकी सलाहियत की कमजोरी की वजह यही है कि उनके अपनी मादरी जबान के हवाले से उनको नहीं किया जाता। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात करी, ओके, अब ये जबान है जिसमें हम क्या करें, पश्तो सिंधी जो है, उन्होंने सिंधी का मिसाल दिया कि सिंधी जो है वो पीछे रह गए इस दौर में। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका तदरीस की जुबान क्या है, आपकी समझाने की जुबान क्या है। इल्म बेशक अंग्रेजी में मौजूद है, अगर आप इसी इल्म को उनके मादरी जबान में समझाएंगे तो अंग्रेजी तो वो 6 महीने में सीख जाएगा, वहां जाकर सेंटर में सीख जाएगा, पता चल जाएगा। उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाना ही जरूरी है। जो आपने बात की कि उसमें अल्लाह ने सबको ये, लेकिन मौके किसी किसी को मिलते हैं। जी में जहाँ तक आपको मौजूद समझ सका, आपने लफ्ज़, मानी और सकाफत का जो बाहमी रब्त है उसको वाज़ेह करने की कोशिश की। मेरा एक तालिबाना सवाल है कि लफ्ज़ मानी क्यों होता है या मानी लफ्ज़ क्यों होता है? बाज़ नक्कारों के यहाँ मानी असल है, जबकि बाज़ के यहाँ लफ्ज़ असल है। असल में जो आपने बात की वो यहाँ पे थी, मेरे जहन में एक ख्याल है, क्या करूँ आप तक पहुँचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अल्फाज वसीला बनाते हैं। अल्फाज, कौन से अल्फाज? जो बामानी हो, जो ख्याल है, जो मेरा ख्याल है, उसका इब्लाग आप तक हो सके, उनकी रसाई आप तक हो सके, मुझे उन अल्फाज की जरूरत है। जो मेरा ख्याल, जो आपने बात की, जो मेरा ख्याल आप तक पहुंचा सके, जो आपको समझ आ सके, उन अल्फाज की जरूरत है। अब मानी को अल्फाज की जरूरत पड़ गई या अल्फाज को मानी की जरूरत पड़ गई, आप खुद देख लीजिए। माने को अल्फाज की जरूरत पड़ी, ये अल्फाज अलामतें होती है मुख्तलिफ चीजों की। फर्ज करें हम पानी का मिसाल ले लेते हैं, पश्तो में हम एक लफ्ज है उबर,
पश्तो में कहते हैं पस्तुरु की उबनस्त, बेशर्मी के माने में है। दूसरे हैं तुस्तुर्गु में उबवते, आंसू के माने में है। तीसरा पानी है जो पीने के माने है। ये आप पे मुनासर है। उबर एक लफ्ज है, पानी एक लफ्ज है, आपके ज़हन उसे किस तरफ लेकर जाते हैं, ये बेस है। ये पे मेरे ख्याल में बहुत सारे वो बैठे हुए। जी सर। डॉक्टर साहब, सुबह भी आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत मजा आया। आपकी 2-3 मासूमाना सवालात हैं और वो बहुत बड़े खतरनाक हैं। तो ये जो लफ्ज और मानियत है, इनको क्या ये मुश्किल है या बदलते रहते हैं? अच्छा, तो अगर ये बदलते रहते हैं तो इसका मतलब है कि ये इंटरडिपेंडेंट हुए और कल्चर टू कल्चर जो है और हिस्टोरिकली इटमोलॉजिकली जितना भी हम देखें। दूसरा ये है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की, अल्फाज और मानवियत अमानत है जो जनरेशन हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या हमारे तालीमी इदारे, मैं प्राइमरी स्कूल से कच्ची क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक बात कर रहा हूँ, हैसियत उस्ताद, इन तमाम हेल्प बुक्स की मौजूदगी में, गाइड, क्लासें, नोट्स, क्या मैं अपनी नई जनरेशन की तख्लीकी सलाहियत कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ? और आजकल के दौर में जब इतने सारे जो है वो चैट जीपीटी भी है, क्लाउड भी है और अपना परप्लेक्सिटी भी है और जनाब अपना बार्ड भी है, और जबकि एवरेज 26 AI टूल जो है ना वो डेली डेवलप हो रहे हैं, तो इससे जरा रोशनी डालें। बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब एक चीज़ है कंप्यूटर में बहुत सारे मालूमात होती है। चैट जीपीटी का आपने हवाला दिया, क्या उसमें सोचने और समझने की सलाहियत मौजूद है? अगर उसमें सोचने की सलाहियत मौजूद है तो ठीक है, वो मेरे काम के है। इन्हीं चीज़ों ने हमारे तालीमी निज़ाम में, वहाँ मैंने बात की कि हमारी लिसानी पॉलिसी में तालीमी निज़ाम जो है हमारे बच्चों में तख्लीकी सलाहियत को परवान नहीं चला रही, बल्कि उल्टा हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट के सामने जब उस्ताद खड़ा होता है, बात समझाने की कोशिश करता है, जब स्टूडेंट समझता है तो जब निकलते हैं तो स्टूडेंट बात करता है कि उस्ताद ने मुझे बहुत अच्छा समझाया। एक उस्ताद बहुत बड़ा खजाना लेकर आता है अपने मालूमात का, वो उंडेलने की कोशिश करता है, स्टूडेंट के दिमाग में उंडेलने की कोशिश करता है, स्टूडेंट का दिमाग भरने की कोशिश करता है। उसमें से उसकी तकनीकी जो सलाहियत है वो उस मालूमात के नीचे दब जाती है। वो जो समझने और समझाने की सलाहियत है वो मर जाती है। हम क्या करते हैं, आपने ये याद करना है, आपने ये याद करना है, आपने ये याद करना है। हमारे उस्ताद भी बैठे हुए और शागिर्द भी बैठे हुए, फिर हम कहेंगे कि हमने इस टॉपिक पे ये जो हमने पढ़ाया है ये आपसे हम एग्जाम लेंगे, एमफिल और पीएचडी के लेवल पे भी ये करते हैं। होना तो ये चाहिए कि मैंने आपको एक सब्जेक्ट समझा दिया है, अब आप जाए फील्ड में, जो आपकी समझने और सोचने की सलाहियत है इनको बरोए कार ला के उस टॉपिक को, उस मौजू को आप एक्सप्लेन करें। जब वो कोशिश करता है तो अगर वो अपने मौजू के करीब भी नहीं जाता, हम उसे फेल कर देते हैं। फेल इसलिए करते हैं कि उसने मेरी मर्जी के मुताबिक मालूमात लेकर नहीं है। देखना ये चाहिए कि उन बच्चे की तख्लीकी सलाहियत, उनकी तज्ज़िया की सलाहियत कितनी है, उनकी समझने की सलाहियत कितनी है। मैं माजरत के साथ, हमारा तालीमी निज़ाम इस काबिल नहीं है कि बच्चों को, हम सिर्फ डिग्री देते हैं। बच्चे बैठे हुए इंग्लिश लिटरेचर के ज़्यादा बच्चे बैठे हुए, अगर मैं सीखूंगा कि क्रिटिसिज्म क्या है, मैं इसे कहूँगा शॉर्ट स्टोरी क्या है, वो इंग्लिश में बता देगा। इसलिए इंग्लिश में बता देगा कि उनको रटाया बताया गया। अगर उसको समझाना है कि शॉर्ट स्टोरी ये है, अगर वो अपनी ज़बान, क्योंकि वो माँ से भी सुनता है, लोरी की शक्ल में भी एक कहानी सुनता है। जब ये कहानी सुनता है, ये कहानी उसके साथ सफर करता रहता है, ठीक है। ये जो आप कहते हैं लफ्ज बदलते रहते हैं अपनी मानवीय हवाले से, मानवियत उनके बदलते रहते हैं। जब आपकी तहजीब
चलती है, आगे बढ़ती है, आपका सकाफत आगे बढ़ता है, तो बहुत सारी चीजें आप पीछे छोड़ जाते हो। हम तरक्की करते रहते हैं। हम तो आप फर्ज करें, मैं पुश्तो ही का हवाला दूंगा, हम गड़की की बात तो नहीं करेंगे जिसमें हम लोग ये लस्सी बनाते हैं। पिछले जमाने में वो होता था, उससे बनता था, उसकी कार से बनता, अब तो जदीद शक्ल आ गया। अब ये जो बच्चे बैठे हुए वो नहीं समझ पा रहे। यही वो चीजें अपनी मानवियत को और तहजीब के साथ में सफर करते रहते हैं। जो ज़बानें इस सफर को अपने साथ लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी ज़बान को खालिस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी ज़बान के दूसरे अल्फाज न आए। वो अपनी ज़बान को मौत के तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। ज़बान एक आपको उसमें वसत आती जाती है, उसमें जितने भी अल्फाज आते हैं, उसमें जितने भी इस्लाहात आते हैं, आप उनको जगह दें और उनको अपनी सकाफत से हम आहंग कर दें, उनको अपनी तहजीब से हम आहंग कर दें। फिर आपकी तालीमी और आपकी जो इल्मी जो सवैया है, इल्मी जो आपका अप्रोच है, वो बढ़ता जाएगा। अगर हम ये पाबंदियां लगाएंगे, अब चाहे मेडिकल स्टूडेंट को देख लीजिए, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को देख लीजिए, हमारे तख्लीकी सलाहियत न होने के बराबर है। यही बच्चे जब वहाँ पढ़ते, मगरब में पढ़ते हैं, तो इनकी सलाहियतों को बढ़ावा मिलता है। क्या उनके 4 कान हैं, उनके 4 आंखें? ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे सबसे काबिल हैं। मेरे बच्चों के साथ ये हुआ है कि उनको कहा गया है कि आपने की माँ ने जो, आपके माहौल ने जो आपको जुबान सिखाया है, जो चीजें आपको दी गई है, उनको आप छोड़ दीजिए, आ जाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। मैंने मिसाल दिया, माँ कहती है, पश्तो में कहते हैं उज़ा, माँ कहती है ये उज़ा है, उस्ताद कहते हैं नहीं ये बकरी है। जब एक स्टेप और आ जाता है तो गांठ बन जाता है। बच्चा हैरान हो जाता है कि वो झूठ, माँ झूठ बोल रही है, उस्ताद झूठ बोल रहा है, या माहौल। ये इन चीजों को हमने कभी भी संजीदगी से पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसी पे संजीदगी से कभी सोचा ही नहीं है। Assalamu alaikum everyone. My name is Alishba Farooq, as you all know, and I am here today to present my topic of the research. And my topic is utilization of consciousness raising task for teaching English articles, pedagogical implications. And I have done this research under the supervision of Dr. Mohammad Zishan. And further, I will discuss about the outline of my presentation, that my presentation contains introduction, then we will further proceed to the limitations, background, and then problem statement and significance of the study. Then we will discuss about the methodology and data analysis and conclusion processes, and then results and findings and pie chart representation. Here is my abstract, which have been already presented or submitted to the on the website and present also in the abstract book. I will start with my introduction. In the introduction, I will explain that background. In the background, we can say that English language pose numerous problems for the learners who are learning English as their second language. And if English is their second language, they find it very difficult in many aspects. And grammar is one of the most common aspect or very difficult aspect. Grammar is one of the most common aspects to where the students find it very difficult to learn the grammar. And within the grammar, we have one common aspect is that articles. English articles, where students find it very difficult to where they should put the definite article and where they do not put the definite and definite article. The difference between them, it is very difficult for the students to identify them. And for that reason, many educators, many research scholars, they have already researched on many things regarding the pedagogical teaching approaches. For example, we have many approaches like communicating language teaching, TBLT, and other approaches. But further, there is also a research on other pedagogical teaching approaches, and one of the main, and I think so we can say the newly concepted thing is the consciousness raising task. And consciousness raising, as Alice defines it, that they are not they are not they will not enable the learners to clearly use the structure in their sentences, but they are there to only familiarize them with the rules
only to identify them, only to raise their awareness regarding certain points by using the techniques of the consciousness raising task, and those techniques are proposed by Wells and Wills. Further, I will discuss about the techniques, and consciousness raising task are the new approach, and it will deal with the learners that they will identify about the certain rules while highlighting or bolding strategies they will use. Problem statement of my research is that there is a significant challenge for the students to identify where to put the articles and where to not. For that, Pakistani students, for their Pakistani scholars, Pakistani scholars and also scholars in Balochistan, they have already researched on their topics. Just Irfan and Ahmed also researched in SBK and UoB. They have also researched on the topics, and they have identified the issues and what are the issues. Means they have identified the students are facing the issues, and they have also identified what are the issues with their qualitative study. But there is, according to the researchers' best knowledge, there is still a research gap regarding the proper pedagogical approach to teach the English articles in Pakistan, especially in Balochistan, where the English is their second language. Significance of my study is that consciousness raising task has also been very discussed in other countries. Also, it was highlighted, and other grammar aspects have also been discussed under this phenomena of consciousness raising task by other students, and they have utilized the grammar aspects of tenses and other things in 2022, as you can see. But no significant study has been conducted on CRT in the teaching of articles related to the articles. The present study will be an addition. Research question and objectives are to investigate the impact of consciousness raising task 3 activities, techniques on English article usage. Same is the case with there. To what extent do those 3 techniques of consciousness raising task enhance learners English article usage in their written English? Limitation of my study is that there are 2 limitations. One is that my sample is only limited to the only one government girls college, and 68 students were included. And another limitation is that my study is also limited to the scope of English article system. Other aspects of grammar can be identified while using this phenomena. CRT techniques, which was utilized by the researcher, proposed by Wills and Wills. In this research, I have utilized only 3 techniques. One is the identifying technique, second one is classifying, and the third is hypothesis building. Students will identify the problem or the usage of the article. Then they will classify the types, either it is definite or indefinite. Then in hypothesis building, they will guess that where we have to put the definite or indefinite article. Research methodology. For the present researcher has chosen quantitative study according to the needs of the research questions and research objectives. Quantitative study was best to use for identify the utilization of CRT techniques. Population of the target sample includes English language learners of Quetta and then of Government Girls College, but the sample is only limited to 68 students. Sampling technique, purposive sampling techniques has been utilized by the researcher, has employed while using the quantitative study. And data collection tools, for the data collection process, the researcher has used test papers, and for that to identify the learners prior and after the intervention knowledge, pre and post test was administered to them. For the pre-test, an extract has been taken from the Dawn Newspapers magazine section 2023. And in the pre-test, many techniques were used, as you can see in the pre-test. And in post-test, after employing the CR techniques in procedure, you can see that after employing the intervention for 1 hour for 2 weeks, from the book of Murphy 2019, while using the CRT techniques of utilization, those techniques after them post-test administered with the same text, and the test results were then
process further lead to data analysis, and then those test results were administered to SPSS, and the results for the data analysis process, the researcher has used descriptive statistics. And in descriptive statistics, there are, you can see the figure, there are 3 types, and the researcher has opted for measures of central tendency, and then in mean, mode, and medium. The researcher has identified the mean, mode, and medium of pre-test and post-test, as you can see the results comparison in the results slide and in other pie chart representation. And this is a pre-test pie chart representation, this is post-test pie chart representation, and the results and the conclusion or findings, I can say that there is a significant or observable change in the mean and median of the incorrect and missing scores of from pre-test to post-test. It shows that the intervention material which was used while during the intervention course of period, it was very beneficial for them. And further recommendation for future is that CRT can be used as a pedagogical implication in future. This is my reference person, and thank you. Good job, Alishwa, and quite clearly seeing well developed, your paper in the guidance of Dr. Zishan. Alishwa, I always feel whenever you opt for quantitative study, the sample size should be more than 100. It seems quite less. And when you used SPSS, there, for SPSS, especially when you, for interventions, when we have pre-test and post-test, so we do apply t-test. T-test actually compares, which you compared, these are the means and standard deviation. Actually, it's t-test which is applied. So it's better to use t-test. It would give a better, look to your paper or your work if you utilize it. Otherwise, it was very nice. Thank you. इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे ये एक फाइल को पूरी फोल्डर को उसके बाद का डेस्कटॉप पे पेस्ट करना पेस्ट करनी ठीक कौन सा फाइल मैं सिर्फ उसका वो चेक करता हूँ And ladies and gentlemen, now Rahila Naveed Shah will share the experience and insights on BS English Research Project Writing in Balochistan. Please join us on stage. Ms. Rahila Naveed Shah. ये तुम्हारी जो हो सकता है हाइट मैच नहीं कर रही इससे मैं कह रही हूँ मेरी हाइट इससे मैच नहीं कर रही तुम्हारी जो इससे माइक के साथ जी थैंक यू इससे आगे बढ़िए ठीक है सर जी
Assalamu alaikum, everyone. My name is Rahila Naveed Shah. I am an Apple scholar. Today, I'm presenting my MPhil research, which is about BS English Research Project Writing Experiences and Insights from Balochistan. I have done my research under the supervision of Dr. Mohammad Zishan, and I really want to regard Dr. Mohammad Zishan in this concern that he has guided me to choose this topic. This is the outline of my presentation. I will start my presentation by discussing abstract, introduction, problem statement, significance of the study, research objectives and question, which is the essential part of research, limitation of the study, research methodology, data collection tools, and analysis method. Let me tell you one thing. I guess I have missed this slide. Okay, the next is results and findings and references. Let's talk about abstract. As I have already provided the abstract, I will not go into the details of the abstract, but I will rather discuss some points which is the base of my project. Well, when we talk about research project, it is a crucial and important component of BS English project or BS project. And students in this research project, they face numerous challenges, so many challenges. And I want to really add one thing that I'm a visiting faculty at English department. When Dr. Mohammad Zishan said to me that do your research on this project, I was like, there might be any challenge which students are facing. But when I was supervising the research of my students, I witnessed that my students were facing so many challenges. Okay. The researcher in the abstract, the first 2 to 3 lines is about that how research project is a crucial component. And the next line is about that the next line is about a gap that previous studies have discussed this problem, but not in a context of Balochistan, which was highlighted now. If I talk about research tools, the researcher has used interviews. And if I talk about population, the researcher has used the population of Bhutan's University, and the sample was BS English students of 8th semester. Now let's talk about the introduction of the research. We all know that research is a basic or crucial component of BS program. But now we will talk about specifically about English program. In the realm of English education, the process of writing project plays a fundamental role in cultivating critical thinking, analytical abilities, scholarly discourse among the undergraduate students. And this thing has been taken from Mapolisa and Mafia. This present research endeavor aims to explore the specific experiences and insights of BS English students, as this whole research is on insights and problems of students as they engage with the complexities of research project writing within their academic pursuits. By focusing on this particular context, the study seeks to uncover the practical challenges, effective strategies, and the perceptions surrounding research project writing, thus contributing to a deeper understanding of English language education practice in the region, which is Balochistan, which is also often overlooked. And this region, Balochistan, lacks in resources, lacks good students, good teachers, supervisors. The next slide is about background of the study, which in this slide, this researcher has discussed that how research project writing plays a vital role in developing students' academic and critical thinking skills. But for BS English students, the research project is a key component of their academic journey. In the context of Balochistan, however, students often face unique challenges due to regional education limitations, lack of resources, language barriers, because this region, it has so many languages. In this region,
different people belong to different language background. And when they opt BS in English, they face numerous challenges. Specifically, in the most highlighted the most highlighted problem which I witnessed was language barrier. These challenges can impact this research experiences, shaping their approach to project writing and influencing their overall academic process. The problem statement. BS English students in Balochistan face significant challenges when it comes to research project writing, which is a crucial part of academic training, limited access to academic resources. I'm sorry, I'm having a sore throat, I'm sorry. And these challenges not only affect the quality of the research project produced, but also the impact students' overall learning experience and academical growth. The study aims to explore the experiences and insights of BS English students in Balochistan regarding research project writing. By addressing this gap, the research seeks, I have already mentioned that the research on this very issue has also been done by different researchers, but the gap is that they have not done this research on this region, which is Balochistan. So this would be a gap of this study. Significance of the study is again the same. This study is significant because it highlights the research project experience of BS English students in Balochistan, which is a region unfortunately often overlooked in academic research. By exploring the unique challenges these students face as limited access to resources, language barriers, and insufficient academic supports, provide valuable insights into the specific needs of students in this area, which would also be a suggestion or a recommendation at the end of this research. Research objective. Let's discuss the objective of this research. The objective is to explore experiences and challenges of BS English students regarding the research project writing in the context of Balochistan, to investigate the insights of BS English teachers and coordinators regarding the research project writing process in the context of Balochistan. Let me clear one thing. I chose some students because they were doing research. I really wanted to know about their difficulties, their insights, the problems they were facing. But as well as, on the other hand, I chose some supervisors and coordinators just to have their insights as well, to know what supervisors or teachers think of their students and what they suggest how to cope with it. Research question is, what are the experiences and challenges of BS English students regarding the conduct of their research project in the context of Balochistan? And the second is, what are the insights of BS English teachers and coordinators regarding the research project in the context of Balochistan? Limitation is that I have done my research on a geographical area of Balochistan, specifically Quetta. But if anyone really wanted to do research on the same topic, the gap have been submitted to them. They can research on the very topic, but on some other regions. Research paradigm. The researcher has used the qualitative paradigm to answer the research question of this study. The researcher has opted for qualitative paradigm and design such as interviews. Why interviews? Because interviews are, dilate. They are so dilate. They are so flexible. So the students can share their insights as well by interviewing them. Population and sample. The targeted population for this study consists of BS English students from Bhutan's University, along with their teachers and supervisors who are also from the same institution. Why same institution? Because the teacher knows their student very well. These participants are directly engaged in research project writing process, making their experience and insights essential for exploring the challenges and practices to research project writing within this specific academic setting. If I talk about sample, the sample for the present study includes 10 students of BS English 8th semester, along with their supervisors and coordinators.
data collection tool. For data collection, the researcher has used semi-structured interview. Now, there are so many types of interview. Semi-structured interviews are very flexible. You can, while interviewing, while collecting your data, you can also ask them different questions, and they can also share their insights. This method allows for in-depth exploration of the experiences and insights of BS English students, teachers, and supervisors at Bhutan's university regarding research project writing. Okay, findings. Last but not least, the study revealed that BS English students at Bhutan's university face several challenges in project writing, included limited access to academic resources, which is not many books are available in their library, and they have to purchase them, and inadequate research training. Students do not have a basic idea of what is research, how to select a topic, how to make an objective or question. They have no understanding. Many students struggle with selecting appropriate topics and structuring their research due to a lack of proper guidance. Teachers and supervisors also highlighted the need for improved research support and resources to help students overcome these hurdles. Thank you so much. The last is, I'm sorry, I skipped this as well. The last is this discussion. The findings of the study highlights the multifaceted challenges faced by BS English students at Bhutan University in their research project writing. Limited access, which has already been discussed. Teachers and supervisors identified the necessity for targeted workshops and resources so they can have a general idea of research or a basic idea of what is research, how to select a topic, what is methodology, what would be an appropriate methodology for their topic, what is the research gap. Students often select a topic on which research has already been done, and then they feel discouraged as they say, okay, this was my favorite topic, I really wanted to do, but now as the research has already been done, I don't want to do research on any other topic. This reflects a strong commitment to their academic growth, suggesting that with the right support, they can enhance their research skills. Overall, the findings suggest that improving research and research education in Balochistan requires a collaborative effort among educators, institutions, and definitely policy makers to create a more conducive environment for academic exploration and success. This is my reference list. Thank you so much. Well done, Rahila. I just want to comment, Rahila. I didn't find anything related with English except the participants were from BS English department. Nothing is, about linguistic or literature. I'm not talking about the relevance with the conference. Actually, I'm talking about the relevance of your degree, which you are taking. There's research gap. All the research students, they face the same problem. Research education is missing. They do face problem in, the processing. They do face administrative problems. So these are the general problems which any research student faces. So what about English, linguistics, and literature, So it's quite general. One need to justify how is it relevant, with the nomenclature of your degree, which you are taking, or if you are claiming a paper, it's with this particular field or discipline. So it should be justified. Otherwise, you spoke very well. I like your voice. I like the way you spoke. It sounds quite good.
Ladies and gentlemen, now Gulali will present a thematic analysis of English grade 3rd textbook of Balochistan board focusing on peace education. Please join us on stage. Bismillahirrahmanirrahim. I am Gulali Abdul Rahman, and my research topic is my research topic is the textbooks and peace thematic analysis of English grade 3 textbooks on Balochistan board. And this research has been done under the supervision of Professor Saima Shabir. As the abstract which I have already submitted on the form, so let's come toward the introduction. This research is basically based on the English grade 3 textbooks of Balochistan board, which is based on single national curriculum policy. And in these textbooks, I have identified the themes of peace through analysis the text and images of the first 4 chapters. So now come towards the problem statement. There has been a lot of research has been done on the textbooks taught at school, but to the best of the researcher knowledge, the textbook of English grade 3 textbooks of Balochistan board based on single national curriculum policy are not analyzed through the themes of peace. So a significance of the study, this study is beneficial not only for the teachers and the textbook stakeholders, but also for the students to understand public school textbooks by observing the themes of peace in the text and images through the lens of single national curriculum policy. Research objective. The objective of this study is to investigate the themes of peace found in English grade 3 textbooks of Balochistan board. Research question. The question study will answer what are the themes of peace found in English grade 3 textbooks of Balochistan board. Research limitation. This study is limited to the first 4 chapters of English grade 3 textbooks of Balochistan board. Now, chapter 2, where I have talking about the literature review and their main headings like peace, education, single national curriculum policy, themes of peace in single national curriculum policy, like human values, inclusive education, cultural diversity, equality, and the role of textbooks in promoting peace, previous research on textbooks in Pakistan in terms of peace. Let's come toward the research methodology. What is for the research design? The study employs a qualitative method or the sample which I have used, that is purposive sampling. I have used for the Balochistan textbooks of English grade 3 taught at the government school in Balochistan. Data analysis tool. So Balochistan board textbooks of English taught in grade 3 of government school of Quetta are taken as sample. Their text as well as images are analyzed thematically to extract the themes of peace found in them. Thematic analysis of Brown and Clark has been used to analyze the themes of peace. Now, theoretical framework which I have used in my research, that is single national curriculum policy, which was basically introduced in the schools in 2021, and it main aims to end all forms of educational disparities and provide equal access to the uniform education for all the members of the society. So this was theoretical frame. This policy was planned to be introduced in 3 stages, like grade 1 to 5 will be covered from 2021 to 22, and the grade 6 to 8 will be from 2022 to 23, and grade 9 to 12 in 2023 to 2024 will be the 3rd phase.
Now, the key consideration that underlying the curriculums are the main purpose of this single national curriculum policy was that teachings from the Quran and the Sunnah, the vision of the Qaid-e-Azam and Allama Iqbal, and the SDGs Sustainable Development Goals, and the most recent educational trends, societal values, inclusive education, cultural diversity, equality, and child protection, environment and climate change, global citizenship, and life skill based learning, respect for religious and cultural diversity, a departure from memorization and activities and projects based learning, 21st century skills, and the use of information and communication technology, and the constantly changing challenges and trends of the day. Now, data analysis. This work present and this present work. This analyzes the visual images and the text being designed in the lessons of English Grade 3 textbooks of Balochistan Board in the perspectives of from the perspective of single national curriculum policy by employing the thematic analysis. First of all, I will analyze the images of English Grade 3 textbooks of Balochistan Board. The first image, look at the first image that it is taken from the government school where students are sitting in a very well mannered and their classroom is very is well decorated, and they are sitting in a mannered way, and they are also dressed in a proper uniform, and the teachers is also having a proper dress code. Now come towards the second picture. This picture depicts the government school scenario where the students are sitting on the floor, and they are wearing kameez, shalwan, dupatta, and studying with dull faces, which gives an impression of sadness and representing the poor class children. This is the in this picture. This is the picture from madrasa where the madrasa students have been shown. They are in colorful dresses and sitting on the ground and reciting siparas in their hands. They are sitting so congested,ly in the class, and the classrooms seems dark. Now look at the fourth image. In this picture, there are four male students with proper uniform and sitting on the desk, attending the lecture attentively and in a fresh mood. And the class is also well decorated with charts, and there is much bright light. One of the students has raised his hand to answer the question. So these four pictures. That four picture were basically showing the three system of education, that government school, private school, and the madrasa education system. Now, in this picture, there are four textbooks lying on the floor and four students, two boys and girls. One of the student is sitting on the floor and beside the textbook and studying, while rest of the students are sitting on the textbooks, having textbooks in their hands and studying. So now come towards the textual analysis. The people I love. This is the first chapter, and the kindness to the children, the day of silence, and my culture and my proud. These all chapters. The text of these all chapters representing the themes of peace. Now findings. The visual images that I have shown, that private school, government school, and the madrasa students. These images basically portray the gap among the three systems of education. So this growing gap among students leads the public school student and madrasa towards social alienation or showing disrespect. The last picture, which was where the students are sitting on the textbooks, so they are basically showing that disrespect to the students is creating misunderstanding in the mind of student. Through the visual images, the absence of peace can be seen, like inequality, poverty, and social alienation. The content of these units, like people I love, kindness to the children, and the day of silence, and the culture, my culture and my pride, they are representing the themes of peace. The one more thing, that the books of the Balochistan Board, the quality of images regarding drawing, colors, paper of textbooks need to be improved to get vivid and the clear pictures.
Conclusion, to some extent, the selected textbook presenting the human values, inclusive education and cultural diversity. However, it does not maintain the equality, which is one of the main goal of single national curriculum policy. Private schools always bright, clean and idealistic, but the public school students sitting on the ground and belonging to the poor class and madrasa students have also shown extremely religious and poor. So additionally, I want to say one thing more, that the bulk of illustration are drawn, giving the textbooks an animated appearance. At last, it is also suggested that the quality of images regarding drawing, colors, and paper of textbooks to be improved to get vivid and clear representation. Recommendation, this work was only limited to the textbooks of English grade 3, textbooks of Balochistan board. So it is further recommended that this work should be done on the other textbooks of Balochistan board as well, to find out the alignments of the single national curriculum policy to the 21st century skill, a departure from memorization activities and project-based learning and environment and clean change in the textbooks. So the last is the reference portion, and thank you so much. Ladies and gentlemen, our next presenter, Maria Kusa, will evaluate plurilingualism practices in Balochistan, highlighting the beauty of linguistic diversity. Madam, please join us on stage. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm Maria Khosa from Balochistan University of Management Sciences and Information Technology, and I will be presenting my paper on plurilingual practices in Balochistan, which is titled as Uniformity in Diversity, Evaluation of Plurilingual Practices in Balochistan. This paper has been co-authored by Dudana Khosa and Benazir Nadani with me. This is the outline, and you know what comes after what. All the components of research are going to be discussed one by one. I'll begin with a quote by Charlemagne: to have another language is to possess a second soul. If you get a language, if you understand a language, and if you know another language, no matter how much or no matter how much the extent of that language, you still claim ownership over it. So plurilingualism is the first thing that connects one person to another. And how it is going to connect, this is going to be the introduction portion of my presentation. Now, first of all, we need to understand what plurilingualism is. You know bilingualism, when two languages are, a person can speak two languages. You know multilingualism, in which 3 or more languages are spoken by people. But plurilingual practices or competence is when you speak a language, you are adding words from other languages in your communicative competence, but it is not necessary for you to know the whole language. For example, in multilingual areas, in multilingual cultures, such as Balochistan, where different people speak different languages, and you or others may get one word from one language, another word from another language, and you use it in your communication, despite not knowing the whole language. So, according to the linguists, and specifically Kanagaraja, who gave this idea and whose paper I studied, and we all decided to delve into this topic, is why? Because
multilingualism and bilingualism are two things that people have worked a lot on, but plurilingualism has been worked in the West, not in this culturally diverse area of Pakistan that is called Balochistan. So code switching, this is also a phenomenon that is known by you all. For example, in a class, the teacher is speaking in English and suddenly switches to Urdu so that you may understand what is being spoken. This involves knowing both the languages, knowing the system and structure of both the languages. That is code switching. But in plurilingualism, you don't need to know the whole language. Let's take an example. There is a Balochi word called Noshijan. Even a Pathan, Pashtun, even a Hazara, even a Punjabi, or from any ethnicity can say this word and get away with it and know or receive an answer to it. Why? Because this word is common to the societal structure of Balochistan, because Balochistan is a culturally diverse area. So if you look at the figure, plurilingual is complex. You're speaking or taking words from different languages without having full proficiency on that language. And on the other hand, if you look at the figure that is below, that is bilingualism or multilingualism, in which you should know both the languages, full comprehension of language, full proficiency in that language. So I hope the distinction between plurilingualism and multilingualism is clear to you all. Now, after I came to know about this phenomena, we as people who are in Balochistan, we all know that different languages are spoken over here, but not much linguistic work or probing has been done over here. We tried to find out papers, we tried to, all the authors, my co-authors and I, we tried to dig out if someone has worked on so many languages that are being spoken in Balochistan and amalgamation of those languages, but we couldn't find anything. We found articles on translanguaging. Translanguaging is related to plurilingualism, but with the side of pedagogy. So pedagogy is something that is related to translanguaging, classroom teaching, and so on and so forth. So we found a lot of papers on that, but there was a clear gap in research when we talk about interactions between common people in Balochistan. Significant, this study is significant, as I told you, because of this diverse province, educators, students, even the policymakers should understand the power of plurilingualism. This is in the words of Kanal Raja, not me. So that should also be done. Two objectives of this research. First is to measure the extent of plurilingualism. We are going to do it through an activity. And the second one is to determine the attitudes of people towards plurilingualism. So to gauge the attitudes and check the extent. These were the two objectives. Literature, as I told you earlier as well, a lot of literature could be found in international context, but in Pakistani context, and specifically Balochistan, there were clear-cut gaps.